sorry, I think there's something that was okay. Farero roba re tshika divana khaedu ya thekiniki. Rine ri khou bva kha muhasho noni wa tshumisano ya muvhuso na mafhungo a noni a zwa sialala u bva hangei phalamendeni. We are here to conduct public hearings Fano u da u pfa makumedzwa a vheiwe on the Independent Municipal Demarcation Authority bill. kha mafhungo ane a kwamana na mulayotibe hononi wa dzhendedzi ḽinoni ḽo ḓiimisaho nga ḽoṱhe ḽa mikano ya zwa masipala. So we'll start with introducing ourselves, and then we'll allow the Speaker of the local municipality to welcome us. Zwenezwo ri ḓo thoma nga u ḓiḓivhadza kha vheinwi hune u bva afho ri ḓo kona u ṋekedza tshifhinga tshipikara tsha masipala uno uri vha kone u ri ṱanganedza. I'm Fikile Xhasa, who is chairperson of the portfolio committee. Nṋe ndi pfhi vho Fikile Xhasa vhane ndi mudzulatshiludulo wa komiti heinoni. I will allow other members to introduce them. Zwenezwo ndi ḓo ṋea havha vhaṅwe vhashumisani na nṋe tshifhinga uri vha ḓiḓivhadze. Good morning to everyone. Nadi Jacques Smalle die kofara ons doel hapa na portfolio committee na COGTA nda. My name is Jack Smallen. I'm a member of this committee. Nda. My name is Pretty Pindisile Club. I'm a member of this committee. Nda. Ndi Priscilla Klape ndi muraḓo wa ino committee ndi anilumelisa. Good morning. I am Tsinikaya Mpumza, a member of parliament. Na nṋe ndi muraḓo wa phalamennde yeneyi. Good morning. Ndi matsheloni. Thank you very much, Chair. My name is Khanya Ceza. I'm also a member of this committee. Nṋe ndi pfhi vho Khanya Ceza ndi muraḓo wa committee yeneyi na nṋe. There are other members who have apologized, but I think we are enough to deal with this with the public hearings. Una miṅwe miraḓo ya komiti heinoni vhane vha vhori vho swikisa khumbelo dzavho kha uri vha nga si ḓo kona u vha hone, fhedzi riṋe vhane ra vha hone hafhanoni ri ḓo kona u isa mushumo phanḓa. Let me acknowledge the local leadership, both at the level of the municipality as well as traditional leaders. Kha vha ri ndi dzhie tshino tshikhala ndi ṱanganedze vhurumelwa hoṱhe kana vhurangaphanḓa hoṱhe vhuno bva kha masipala na vhurangaphanḓa ha sialala noṱhe ndi ri no ṱanganedzwa. We have got the speaker of the local municipality. I want to attempt to read the name. Mutetwana Fuluhela Ashati. I'm sorry if I pronounce it wrongly. She is going to correct me when she comes. Ndi khou ṱoḓa u ṱanganedza tshipikara tsha masipala hononi ane ndi ane a ḓo ri ṱanganedza. Ndi khou fulufhela uri dzina ḽawe a thi ngo tou ḽi vhala zwavhuḓi, fhedzi u ḓo ri vhudza dzina ḽawe zwenezwo a tshi ḓa ngeno phanḓa. Equally, we also have a traditional representative here who is Mugivwi Chipetane J. Both will correct me in how I pronounce these names. Ri dovha hafhu hafha vhukati hashu ra vha na mavu u bva hangeini kha ḽa Mutshava vhane ndi vho Mugivhi vha Tshipetane vhane arali na vhone ndi songo amba dzina ḽavho nga nḓila yavhuḓi vha ḓo nkhakhulula. So in other words, we would be learning as we are standing here. Can we ask the speaker to come and welcome us? Zwenezwo musi tshipikara tshi khou ḓa ngeno phanḓa u ḓo ri ṱanganedza, ri ḓo ḓivha ri tshi khou ḓi guda zwiṅwenyana zwenezwi ni tshi khou ḓi amba maṅwe maipfi ri ḓo ḓi ṱuwa ro doba. Thank you very much, Program Director. Ndo Good livhuwa morning. mutshimbidza mushumo. Before I start, let me greet all the invited guests, Tsha u thoma kha vha ri ndi ṱanganedze vhurumelwa hoṱhe. members of our National Assembly, Miraḓo ya guvhangano ḽa lushaka,
representatives from Demarcation Board, mirado kana vurumelo ubva kha bodo inoni ya zwa mikano, our councillors present here today, dzikhanselara dzine dza vha uri dzi hone fhano ṋamusi, community members and all invited guests. miraḓo yoṱhe ya tshitshavha na vhurumelwa hoṱhe ho rambiwaho ndi ri no ṱanganedzwa. Mahosi vhane ra vha navho vhukati hashu ndi tshi khou losha ri khou ṱhonifha uri thavha I dzo want kunguluwa. to all our traditional leaders amongst us. Ndi matsheloni Good morning to everyone. Abusheni Thobela, Program Director, it is an honor and a privilege to address this historic public hearing on behalf of Thulamela Local Municipality. Mutshimbidza mushumo ndi zwa ndeme kana ndi a ḓihudza u ima fhanoni ndi tshi khou ṱanganedza vhathu kha ḽino guvhangano ndo imela masipala ononi wa Thulamela. I am delighted to welcome you all to this beautiful municipality. Ndi khou ni ṱanganedza kha uno masipala wa vhuḓivhuḓi nga u rali. Program Director, every year during this month, our country celebrates Women's Month. Mutshimbidza mushumo ṅwaha nga ṅwaha kha uno ṅwedzi shango ḽashu ḽi vha ḽi tshi khou pembelela ṅwedzi wa vhafumakadzi. It's the month where we pay tribute to more than 20,000 women who marched to the union buildings. Ndi ṅwedzi une ra vha ri tshi khou elelwa vhafumakadzi vha zwigidi zwa 2 vhe vha ḓo matsha vha tshi livha ngeini union building. The event happened during the 9th of August 1956. Kana guvhangano eḽo kana mumatsho hoyo wo itea nga ḽa ṱahe The women organized themselves in protest against the women extension of past laws to women. he vhafumakadzi vha tshimbila vha ya hanengei vha tshi khou lwela u tsikeledzwa na u kandeledzwa zwe zwa zwi tshi khou itelwa vhafumakadzi vha tshifhinga tshenetshiḽa. We are gathered here today at Thobele Mulala Community Hall Zwa zwino ri fhano kha holo inoni ya Thobele Mulala after the celebrations of the 9th of August 2023. nga murahu ha musi ri tshi khou bva u vha na bembela nga ḓuvha ḽa vhuṱahe ḽa ṱhangule kha uno ṅwedzi. I wish to say to all of you, you are all welcome here at Thulamela Local Municipality. Zwenezwo ndi tama uri kha noṱhe no ṱanganedzwa kha masipala wa Thulamela. Let us all together stand and fight against women and children abuse in our communities. Roṱhe kha ri takuwe ri farane ri lwe na u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Gender-based violence is one of the most devastating social challenges facing our democracy. Khakhathi hedzinoni dza zwa mbeu ndi iṅwe ya khaedu khulwanesa ine ya vha uri i khou livhana na shango ḽashu. Every day we hear about abuse against women and children, Ḓuvha na ḓuvha ri pfa nga u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. or read about violence including murder and rape. Kana ra vhala nga dzi khakhathi dzine dza katela mabulayo na u binywa kana u tambudzwa lwa vhudzekani ha vhafumakadzi. So let's get together and fight against these abuses. Zwenezwo roṱhe kha ri farane ri vhe nga nda nthihi ri lwe na zwiito izwi. With these few words, I welcome you to Thulamela Local Municipality. Nga Let's all participate in the program. ene ya maṱukuṱuku ndi ri ndi khou ni ṱanganedza kha masipala ononi wa Thulamela ndi ri kha ri ḓidzhenise ri dzhenelele kha zwoṱhe zwine ra ḓo vha ri tshi khou ita fhano ṋamusi. Thank you very much. Ndi a livhuwa. We are Parliament has already been indicated. We have got interpreters in the various languages, so people are free to speak their languages. Sa zwe nda sumbedzisa uri rine ri bva phalamendeni zwenezwo hafha vhukati hashu ri na dziḓologi ane nṋe nda kwamba fhano ndi muṅwe wavho ndi pfi Lindelani Muraudzi vhaṅwe khe vha ḽa vhudzula fhaḽani vha nga nyambo dzo fhambananaho dzine dza vha uri dzi ambiwa fhano Limpopo. Zwenezwo muthu muṅwe na muṅwe a tshi takuwa kha ambe nga luambo lune lwa vha uri u pfa a tshi pfesesa lwone khwiṋe. So we are here to listen to yourselves speaking about the bill that I've just talked about. Zwenezwo rine ri fhano u ḓo pfa makumedzwa avo zwi tshi yelana na mulayotibe hononi we nda ḓo amba ngawo ndi tshi ita mvula tswinga. This is the brief process that we are following. Hei ndi iṅwe ya nḓila ine ra khou tevhedzela yone kha u sima mulayo hononi. The bill itself was tabled before Parliament on the 21st of June 2022. Hune mulayotibe hononi wo swikiswa hangeini phalamendeni nga ḽa 22 ḽa Fulwi ṅwaha wo fhelaho. In terms of the constitution, legislation, as well as the rules of the National Assembly, a bill is supposed to be given to a portfolio committee to process it into law. Uya nga ndayotewa na milayo ya guvhangano ḽa lushaka khathihi na miṅwe milayo yo ṱanganelanaho
I sumbedza kana iledza zwauri milayotibe inoni ite uri idiswe kha portfolio committee une ya do thathuvhiwa phanḓa musi u tshi ngavha mulayo une wa shumisiwa wone. Any law-making process would only be valid if communities or people are involved. Une mulayo muṅwe na muṅwe uri u kone u shuma na u tevhedzwa ndi ngevhewe sa miraḓo ya tshitshavha na dzhenelela khawo. There are two processes that we have followed. The first one is to invite written submissions. Huna nḓila mbili dze ra shumisa dzone. Ine yo thoma hovha u humbela uri vhewe ni swikise makumedzwa a vhewe nga u tou ṅwala. The next process is public hearings, as we are doing them today here. Hune nḓila ya vhuvhili ndi heinoni ine ra vha ri tshi khou pfa makumedzwa a vhewe nga milomo hei ine ra roḓela yone ṋamusi. The portfolio committee have been to about 6 provinces so far. Rine sa committee rono ya kha mavundu a rathi u swika zwino. In fact, I should have said 8. You are the 8th one. Pfarelo kha zwezwo nda ndo tea ndo ri a malo ngauri heḽinoni vundu ndi vundu la umalo. And the last one would be the Western Cape. Une lo fhedzisela ḽi ḓo vha vundu la Western Cape ḽine ri kha ḓi ya khalo. Let me get to the bill itself. Zwenezwo kha vha ntendele ndi dzhene kha mulayotibe wone une. The bill is meant to replace the current legislation that was passed in 1998. Mulayotibe wononi u khou nyaga u dzudzanyulula kana u khakhulula houḽani we wa ḓo phasisiwa nga 1998 une ndi wone u no khou shuma zwa zwino. Reasons for replacing the current act are as follows. Zwenezwo tshiitisi hu zwi tevhelaho. Its experiences of the various demarcation boards that have been there since 1998. Khaedu dzine u bva tsha ṅwaha wa 1998 dze dza kona u livhanywa nadzo nga bodo yenoni ya zwa mikano u bva tshenezwo u swika zwino. And new developments in the demarcation of municipal boundaries. Khathihi na zwiṅwe zwiswa zwine ri khou livhana nazwo zwa zwino zwi tshi ḓa kha mafhungo a u khethekanya kana u fhandekanya mimasipala. Equally, also out of experiences of frustrations by different communities about demarcation of municipal boundaries and wards. Zwi tshi katelavho na mbilelo dzine dza bva kha vheiwe sa miraḓo ya tshitshavha zwi tshi kwamana na mafhungo hayanoni a u khethekanya kana u fhandekanya ha mimasipala na dzi wadini. Other communities took us to court as government and to indicate frustrations about the processes of demarcation. Une miṅwe miraḓo ya zwitshavha yo swika he ya ḓo ri isa khothe vha tshi khou swikisa mbilelo dzavho zwi tshi yelana na mikano yenoni ya masipala. So in other words, the bill is meant to attempt to resolve some of those problems. Zwenezwo mulayotibe hononi u khou nyaga u khakhulula zwoṱhe hezwo zwe zwa tshi khou itea kha mavundu oṱhe hayanoni a ṱahe. Now let me talk about the purpose of the bill. Zwenezwo kha vha ri ndi ambe nga ndavhelelo kana ndivho ya mulayotibe hononi. The bill provides for the establishment, functioning, as well as powers of the Independent Municipal Demarcation Authority. Mulayotibe hononi u amba nga u thomiwa na u fha maanḓa a komiti yenoni ya zwa mikano ya masipala. I think what is critical here is the term independent. Tsha ndeme hafhanoni ndi hetshi ndi fhungo heḽinoni ḽa vhuḓiimisi kana u ḓiimisa nga ndoṱhe and authority. na ndaulo. Out of different experiences where people manipulated municipal boundaries for whatever ends, whether they are political, economic, or whatever, this bill is attempting to deal with that problem. Kha zwoṱhe zwe vhathu vha tshi khou shumisa mikano yenoni ya masipala uya kana u tevhedzela mbetshelwa dzavho na ndavhelelo dzavho dzine dziṅwe dzo vha dzo khakhea. Zwenezwo mulayotibe hononi u khou ṱoḓa u khakhulula zwoṱhe kana u korekulula zwoṱhe zwezwo zwe zwi tshi khou itea. The second objective of the bill is to provide for the criteria and procedure for the determination and redetermination of municipal boundaries.
Chimwe hafhu chine ya khou ṱoḓa dovha ya khakhulula ndi mbetshelwa zwi tshi ḓa kha u fhandekanya mimasipala heinoni na uri mimasipala u bva gai wa dovha wa guma ngafhi. The third one would be to provide for the delimitation of wards. Chimwe hafhu ndi mafhungo heinoni a u ta uri wadi dzi tea u vha ngana nga ngomu ha masipala wonoyo. The fourth one would be to provide for the establishment of the Demarcation Appeals Authority. Chavuna tshi ḓo vha u thomiwa kana u tiwa ha ndaulo heinoni ya zwa mikano ine vha ḓo swikisa mbilelo dzavho khayo. The fifth and the last one would be to provide for municipal capacity assessment. Chimwe hafhu chine tsha vha uri ndi tsho fhedzisela ndi tsha u kona u ṱhaṱhuvha zwiimiswa hezwinoni zwa masipala zwi tshi ḓa kha u ita mikano. There are also other critical areas that the bill deals with. Hu ḓi dovha havha na zwiṅwe zwiteṅwa zwa ndeme zwine mulayotibe hononi u ḓo zwi sedza. One critical point that we would want to raise is where it is said Chimwe tshazo ndi tshi tevhelaho. the demarcation of municipal boundaries and wards repeatedly after 5 years is having a destabilizing effect. Une hezwinoni zwa uri nga murahu ha miṅwaha miṱanu miṅwe na miṅwe ri vhuye ri ḓe ri sedzuluse mikano heinoni ya masipala i a zwi khou tou tshimbila nga nḓila yo teaho. The proposal is that the municipal boundaries must be drawn after a minimum of 10 years. Zwenezwo ḽikumedzwa ḽine ḽa khou swikiswa kana zwine vhathu vha khou ṱoḓa zwone ndi zwa uri To allow, sedzuluswe nga murahu ha miṅwaha ya 10 miṅwe na miṅwe to allow municipalities to stabilize and to allow municipalities to implement their plans. uri mimasipala i kone u tendelwa uri i dzudzanyeye i dovhe i tshimbidze zwavhuḓi pulani dzavho. So another critical point which is new is the suggestion that there must be an appeals authority when communities are not comfortable with the decisions of the Demarcation Board. Chimwe chiteṅwa hafhu cha ndeme ndi cha uri hu vhe na komiti heinoni ine vhathu vha swikisa khayo mbilelo musi hu na zwine zwa soko vha fara zwavhuḓi nga ha mimasipala heinoni kana mikano ya masipala. The other two critical points is the involvement of communities when municipal boundaries are being drawn. Zwiṅwe hafhu ndi zwa uri hu kone u dzheniswa na miraḓo ya tshitshavha vheiwe no ima ngorali hu tshi itwa mbetshelwa hedzo dza u fhandekanya mimasipala. It is also proposed that when municipal boundaries are drawn, we must take into account the history of the people, the way they have been living, and their economy, and how they relate as they live together. Ho dovha dzinginywa la uri musi mimasipala heinoni kana mimasipala heinoni i tshi khou fhandekanyiwa kana u tshi khou itwa mikano hu tea u dzhielwa nṱha tshitshavha tshenetsho, mbetshelwa dzavho, ndavhelelo dzavho na matshilisano avho. It is also suggested that we must not ignore mountains, rivers, highways when we draft municipal boundaries. Nahone musi ri tshi ita zwenezwo ri songo siela nnḓa dzithavha, milambo na zwiṅwe zwiko zwa zwine ra vha nazwo zwine ra tshila nazwo kha ḽino shango. And the last point is that traditional leaders, through the National House of Traditional and Cohesion Leaders, were engaged in the drafting of the bill. Cha u fhedzisela hafhu ndi tsha uri khoro heinoni ya zwa mahosi na lushaka lunoni lwa makhoi yo vha tshipiḓa tsha musi hu tshi khou itwa mvetomveto ya mulayotibe hononi. So when drawing municipal boundaries and ward boundaries, we must not ignore traditional communities. Zwenezwo musi ri tshi khou ita mikano heinoni ri songo sia nga nnḓa kana ri songo thudzela kule vhurangaphanḓa vhunoni ha sialala na zwitshavha zwavho. In summary, that is how the bill is crafted. It has got 5 chapters, about 52 clauses, but I'm not going to go through all of those. Nga u angaredza mulayotibe washu wo ima nga u to ralo ndi tshi to pfufhifhadza fhedzi wone una ndima 5 dzine khadzo dzi dovha dza bva dzi clause dzo no swika dza 52 zwenezwo vhunzhi hadzo a ri nga ḓo dzhena khadzo zwa zwino.
First, let's apologize for the postponement of the meeting when it was supposed to be conducted in Limpopo. Cha u thoma kha vha ri ndi swikise khumbelo nga u ḓiṱukufhadza musi ro swika he ra fhirisela phanḓa guvhangano heḽinoni ḽe ḽa ḽo tea ḽo vha hone dzivhegeni dzo fhiraho. We also have got a unit, public education unit, that should have come before we are here. In other words, I don't want to assume that you have not been taken through the bill. Zwenezwo riṋe hangeini phalamennde ri na tshipiḓa tsha vhathu tshine tsha vhidzwa upfhi ndi public education vhane vha tshimbila vha tshi pfumbudza vhathu nga ha mulayotibe hononi uri vha ḓivhe zwo ri hu khou itea mini. Zwenezwo ndi pfhesesa uri muthu muṅwe na muṅwe o dzulaho hafhanoni u a ḓivha zwi re ngomu ha mulayotibe hononi. If it happens that there are people who might not have come across the bill, they are still free to make submissions until the 29th of August. Arali huna vhathu vhane a vho ngo kona u vha na tshifhinga kana tshikhala tsha u vhala mulayotibe hononi vha kha ḓi vha na tshiṅwe tshikhala tsha u swika nga ḽa 29 ḽa uno ṅwedzi. At the end of the session, an email address would be given to you and the contact number of the portfolio committee secretary. Hune ri tshi fhedza guvhangano heḽinoni ri ḓo ṋea zwidodombedzwa zwine vha nga ri kwama ngazwo zwi tshi katela email na zwiṅwe zwine vha nga kona u swikisa makumedzwa avho nga khazwo. Now we are starting with the order that would be followed as we proceed with the public hearings. Zwenezwo zwa zwino ri khou ḓa na milayo ine ya ḓo tea u tevhedzeliwa musi ri tshi khou ya phanḓa na dzulo heḽinoni. As already indicated, we are free to speak whatever language in terms of the 11 official languages in the country. Sa zwe ra sumbedzisa zwone mathomoni yangeini vhone vho tendelwa u amba nga luambo luṅwe na luṅwe lune vhone vha kona lwone. So we'll be taking hands. When you come in here, you must tell us who you are, from which organization or what, and then speak whatever. Zwa zwino ri ḓo vha ri khou dzhia zwanḓa hune musi vhone vha tshi ḓa hafhanoni vha tea u ri vhudza madzina avho vha ri vhudza na tshiimiswa tshine vhone vha imela tshone kana vha bva khatsho kana uri vha bva kha wadi ifhio. In relation to the bill, yes. We are not the Demarcation Board. I have just been advised that there might be confusion. We are the Portfolio Committee for Cooperative Governance and Traditional Affairs. Phaṅwe kha vha ri ndi dovho ndi khwaṱhisedze ḽa uri riṋe a ri bodo ya u khathekanya ya masipala, riṋe ri portfolio committee heinoni ine ya vha uri ndi ya tshumisano ya mavhusele na mafhungo a zwa sialala. If you have got issues with the Demarcation Board, we were advised that they have their own program which is communicated through the municipality from whoever who had issues that they have raised with the Demarcation Board. Zwenezwo arali huna muṅwe ane a vha uri u na mbilelo dzo livhanaho na bodo heinoni ya zwa mikano dzi nga vha mbilelo dzine ono dzi ṱahisa khavho, zwenezwo ri khou ri dzi songo swikiswa kha riṋe ngori riṋe a ri vha tshiimiswa hetsho. Havhaḽani vha na mbekanyamushumo yavho ine vha i tshimbidza na mimasipala ine vheiwe na bva khayo, zwenezwo riṋe a ri ngo imela bodo heyo. So our focus is on the bill. Zwe riṋe ra ḓela zwone hafhanoni ndi mulayotibe hounoni. This is the procedure. You would raise your hand and I will give you numbers. And once I say you are number one, you come forward. There are about 10 chairs or 15 chairs here. So for you will be number one. Zwenezwo vhone vha imisa tshanḓa ra vha sumba hezwi ndi tshiri ndi vhone vho thoma vho mabada vha ḓa vha dzula hafhanoni kha zwidulo hezwi ari hafhanoni. You can be number two, you can be number three. Vha wa vhuvhili wa vhuraru. I'm looking for hands. Ndi khou ṱoḓa zwanḓa vhaṅwe vhane vha khou nyaga u amba zwanḓa kha zwi imele nṱha. Number 4. Yes, you. Any other hand? Number 5. I'm looking for
Fine. This one is coming, it's number 5. Abana bakhoda ndi babutano. I didn't finish explaining what is going to happen, but I also wanted to deal with this thing of numbers. If there's any other hand, oh, for now, let's stop there. You would only be allowed to speak for 3 minutes. So you must prioritize. Oh, I forget the interpreter. You are allowed to speak for 3 minutes. So in other words, you must start with your critical points. So you can hear. Will be able to participate. System is too, we can't even hear anything. We can't hear you, Yvonne. Can we correct the problem? How about the system? We are told it's the aircon that is making noise. So they are putting it off. Can you repeat that? Can you hear? Yes, we can hear. Okay. So I am seeing some hands that are indicating that they can hear. In fact, we appreciate that. If there's anything, you must raise it so that we can correct that. Any more hands? It looks like for now there are not many hands. You would speak for 3 minutes, and after 3 minutes, if you have got anything in writing that you might be going through, there's a table at the left-hand side. You can leave your notes with those people. We are saying that to everybody. When you come speak, you introduce yourself, and after introducing yourself, you speak, but critical. As you speak, we would also want to hear your views, whether you support the bill or you don't support it. It helps us to have that sense. Number 1. Wow, Tom. Nendifi Itani Patrick Mabada. I'm Itani Patrick, my father. Indikovandi Amucha. I come. Ndimera Costa. Oyimona ndiko support. Ndichuko supporta zwitu zwezwa chinyala ubvanta zwichi musi richi wana mboporowo. Been not done in the right way. Independent. Ngari hoba huna dzi homelands. Because they were homelands. Zvino hedzi dzi homelands vodova futi va ita vureme va dzita uri dzive inji. At that time they stay of. Runei service aichaya kha vathu. And in that sense there is no prop to the. Ndi do pasa tsumbo. Rina zwithu zwine zwa pfi district kha Limpopo. We have something called a district. Rina Waterberg, Rina Vembe. We have Waterberg, we have Vembe. Rina Limpopo. We have Limpopo. Kha Limpopo huna mihasho yote opereraho, na kha district hedzi huna mihasho yote opereraho. Full functional departments, and even in Waterberg there are full functional departments. Hezwi vha tshi disa tshelede yo uri iye vathuni, tshelede I fhelela kha dzi district. When funds are allocated for service delivery, it just disappears on the districts. Ngauri iba yo no dalesa.
Because it's a lot of funds. nani ngei kha dzi province dziva dzo no ḓalesa Even there in provinces, it's a lot of funds. ende dzi khou ita uri ri dividane ri si vhe tshithu tshithihi And they make us divided and there's no unity. ngauri ro vha ro tenda uri we are going to be a rainbow nation We agreed that time that ri ḓo vha lushaka lwa musenga vhadzimu. ngauri zwino ri tshi ita heritage day ndi khou tou vha phasa tsumbo vhatshena ri vha vhoni a vha ḓi Because nowadays when we do things like ḓuvha ḽa vhufa, we are only blacks. So then whites don't participate in these things. a vha nyagi uri shango ḽi bvele phanḓa They don't want the country to develop. ngauri vho dzula vho ri dzhiela fhethu ho nonaho hune ra khou ṱoḓa u shumisa ra dzula hone ri dzula kha fhethu no nga zwiforogisi Because they have already taken all the proper places where we can stay. And Ngauri- then now we are staying in small places. ngauri vha tshi ḓa i vho thoma misanda vha vha fha tshivhoni vha vha dzhiela shango vha ḽa ngori vha vha sa ḓivhi tshivhoni vha dovha vha fhana tshigidi uri ri vhulayane nga tshashu Because when they came here, they gave our chiefs and our traditional leaders mirrors and guns. And then with the mirrors, they were excited. And with guns, and then they will be able to kill us. zwino he mimasipala na yone yo ḓalesa These municipalities are a lot. muthu arali a tshi khou ṱoḓa mushumo When a person is looking for a job, kha tou ḓishumela ene muṋe hai a ri tshelede ine ya ra vha ri tshi khou tou bvisa tax uri ri kone u vha na maḓi ri kone u vha na dzibada ri kone u vha na fhethu havhuḓi ri kone u vha na vhufuwi I khou shuma hangei nṱha hangeno fhasi vhathu vha tshi khou tambula people must work for themselves and not steal from the money that we are given to develop ourselves in order to do different projects like farming and agriculture. ngauri ri tshi khou amba uri muvhuso ndi riṋe vhathu When I say government, we are the government. havhaḽani they are the governors Those ones that are governors. zwino hu songo vha na vhalanguli vhanzhi vhanzhi hu songo vha na dzi governors nnzhi So there mustn't be too many governors. ndi zwine namusi ho ḓalesa mabulayo eg kwazulu natal vha khou vhulayana ngori vha vha tshi khou ṱoḓa tshelede hu si na tshumelo That's why today there are a lot of matters. For example, in KwaZulu-Natal, they are killing each other because they are fighting for money and there is no service delivery. heḽi shango ḽo vha ḽi tshi pfi azania kha vhomakhulu washu During our forefathers, this country was called Azania. zwino ndi nnyi o ri dividaho zwa uri kha vha dzhie lupfumo lwashu ri si pfane ri si vha tshithu tshithihi Who divided us to say that they must take away our riches and then we must be divided and there must be no unity? zwo ri mimasipala I ḓalese zwi khou khakhea ngori hu sala hu si tshena mishumo ndo livhuwa When there is a lot of municipalities, it's not good, it's wrong because it also creates lack of jobs. Thank you. Number 2. Nda, Greetings. Nendi Saddam wa Masuta, mtu wabo, I'm Saddam Masuta, your person. chairperson wa Community Safety Forum pano Limpopo North. I'm the chairperson of the Community Forum in Limpopo Province. Ndani chikotori kamula yo muchimbidza mushumo wa portfolio. I wanted to say in this bill, the chairperson of the portfolio, Ndiko utikeza. I support it. Uri hoyu mulayo kha uchimbile ngo to rali. So that this bill can go ahead like this. Mara ndichinga to dovha na to uswikisa zwimwe zwanga zwiṱukuṱuku. When I make my minimal submission, Ndichiko swikisa mafhungo a uri this is what I state. haya mafhungo parliament ya kona u ḓasa portfolio pano. The issue that the portfolio committee as part of the parliament came here, Ri khou pfa ri khou vhalivhuwa vho kona u to swika. we really appreciate that you are here. Ndi pfa ndi tshi vhaisala nga maanḓa. I feel that I'm in pain. Vhembe ndi hone haya ha tshitshavha tshinzhi. Mara ri tshi ḓa kha dzi kudemarkatele kwa zwithu kana kwa mikano a ku tshimbili nga nḓila yone. In Vembe, there is a lot of people, but when it comes to the issue of demarcations, the things are not done in order. Mara ho mulayo ndi kupfa ndi khou takalela ngori na muṅwe hanefha vhene ra dzula navho hafha ḽa Ḽifubu vhene vha ḓivha hanefho kha vhukatafula. Mikano ye ya vha kanukanya yo kanukanya nga nḓila dzine dza soko vha dzone mara musi hu tshi khou kona u to dzhenelela na riṋe sa vhadzulapo ri khou humbela uri parliament yashu ri pfeni
I'm so happy because even one of you who's sitting there in front with you, who stays in Livubo, there are some demarcations that have been done not properly for him or her. But we are happy now you are here because you will listen to us and hear what we need. Sinondani chikori musi vachiko yo dhoita na vadzimwe dzikomiti vasongo andamaina vahore pari. I'm saying that when you go ahead and do other committees, don't undermine people with disability. Ufana zvinoorari rikobona hanepo parliament kurukuru yosvika hauna muntu ene akosimbedzera nga rwambo rwarwaro trial rwene hange parliament inorosimbedzwa wolandiwa TV fedzi rikumubona mara hapo street hauna zvino ndichikotori bona nepo murangapanda washu kavari humbele pfarero uri wa sign language rimubone hapo street nani achikotoamba street ngori ndi rwambo rwafumi na vuviri pano Africa Chipembe. As the parliament is here, we are not seeing anyone who's talking, who's using sign language to talk. We can see that one, she's for the TV, that one. We want somebody who's a part of the parliament, part of the committee, using sign language to speak. Kabisidi mwendenda ngatodwana toliambedzera lone ndilauri. Kawo mulandi kufandi kutakala ngandira yevakono uzudzanya ngawo zvavudi. Sama Africa neria farishtakala musi vachikongorudzanyira munhu ngandira hoyi yene yava yakwina mara ndichikodhova ndari kavo hapo kaparliament kari konovona zvithu zvothe zvinzana zvikuhamba hapa kawo munhu hazvikokonotochimbira nari nevarijenise umwe naumwe neradhova riri hone ridhova ri kuutikedza ngori ndi parliament yacho riyaifuna. I'm happy that this bill is being organized properly and you are here to listen to us. And whenever you do and you go and implement and do whatever that you are going to do as a parliament, please involve us because we are happy when you involve us and not leave us behind. Ndichitodovana tori Demarcation Board vaibudza uri manda ayo asimanji upurisa avo rine vadzurapo ngori iyaridyera dzidecision dzine dzasakotova mara musi ngaho murayo vokonoveya ndiyatenda uri namapapa Demarcation Board adova opunguzeye. Please go and deliver this message to the Demarcation Board that they are not more powerful than us as citizens. But however, I'm happy that because of this bill, even some wings, that improper wings that the Demarcation Board had, now they are going to be cut out. Ndichingatopedzera ngalauri musi homulayo wokonotopasa rikokoteyovona vo komiti yavo ya COGTA nayo nechikonotochimbidza zvinhu zvayo ngandira yavudhi homulayo uchikonotopasa nerikupuruvera uri uzokonoritusa mara nakudemarketwe kwadziwadi pano riyalira vathu vangeno limpompo dzidemarcation dzacho riva rikobvuzva ngadzi 5,000 mara hangeno ni humwe husavhotiwo ngamandai wadi dzavo dzikodemarketwa ngabo 300,000 and something karifane na vamwe nda. When I conclude, I want to submit that here in Limpopo province, most of the times when we need matters that has to do with demarcations, we have to pay monies like 5,000. But in other places where they don't vote properly, when they need demarcation services, they are done for 3,000. I thank you. Thank you. Thank you. Number 3. Wabraro. Thank you very much. Ndolibu Azulwan. My name is Nsieni Razan Emmanuel. I'm from Chikundamalema Togani village. I represent the traditional authority there. Ndifibola Zani Togani ndiva Chikundamalema ndoimela chichava chani ngei. First of all, I can say I really support the bill. Ndichotoma ndingamba zvauri ndikotiketsa mulayo tibe. Yeah, based on the facts of the decision that was taken before, let's say the main decision that I can talk of is for eradication of the municipality of Mtare. Mbuno ya utoma inenda tiketsa ngayo ndi ya pfunzo yodawo yaitiwa ngaba masipala wa Mtare. Yeah, because if I can be fair, since we become into Thulamela municipality, there is no major service that we have received in our village Chikundamalema. Arali ndanga amba zvavukuma ngoho irekagala ndi zvauri utobva chiapedisi wa masipala wa Mutare auna chumelo ine rakoiwana rine kaThulamela. This is the second term with under Thulamela municipality. No RDP was built,
no water in our village. There is nothing. They only did what we call a bridge that was handed over from municipality of Mutare to them. Uvache rikatema ya uvili, uvache mwe masipala wa Mutare wa pera hava tulamela. Zwazwino rikobana husina tshumelo na nthihi vho to ḓa vha dzhia buroho ye vha ḓa vha 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 tshi khou tou i ṋekedza vhathu nga mulandu uri ya yo fhaṱiwa nga masipala wa Mutare a huna RDP a huna na tshumelo na nthihi yo itiwaho. Okay, I can conclude by saying that I support this bill. Ndi nga khunyeledza nga uri ndi khou tikedza mulayotibe uyu. And we are ready to appeal. I'm also appealing to the community leaders of around Mutare. Let's fight for our municipality as we are going to have an independent municipality demarcation authority. I think now this is the right place, this is the right time where you can appeal for the previous decisions. Ndinga amba zwauri zwino ro lugela u ita khaṱululo nga mulandu wori ri khou ṱoḓa ri tshi ima ra lwa ngori zwino ho no vha na bodo yo ḓiimisaho zwino ri nga kona u ima ra ita khaṱululo kha dziṅwe tsheo dzo itiwaho kale dzine ra vhona dzi sa ri takadzi. Thank you very much. Ndo livhuwa. Number 4. Wa vhuṋa. Thank you very much, Chairperson of the session. Ndo livhuwa mutshimbiza mushumo mudzulatshidulo wa session iyi. My name is Nemakhavani Tembuluwo. Ndi pfi vho Nemakhambani Tembuluwo. I'm the Secretary of Ward Committee, Ward 28, Thulamela. Ndi muṅwaleli wa Ward Committee ya Thulamela. I do support the proposed bill. Mulayotibe wo dzinginywaho nṋe ndi ya u tikedza. But I also have few concerns and advice to the committee. Ndina ngeletshedzo na mbilaelo dzi si gathi. First of all, I want to say that indeed we welcome this bill and we can also congratulate our government for practicing democracy because this is democracy in action. Ndingathoma nga uri ri khou thoma nga u fululedza muvhuso washu nga mulandu wori hezwi zwine ra khou zwi vhona ndi nyito ine ya khou tou vhonala ya democracy. Secondly, I also want to say that indeed I support the bill because of its establishment of Demarcation Appeal Authority. Ndi dovha hafhu ndavha ndi tshi khou ri ndi khou vha fululedza kha uri vho ita komiti ya khaṱhululo ya mulayotibe uyu. Because this Demarcation Appeal Authority is very important to our constitutional dispensation. Nga mulandu wa uri aya mandalanga a khaṱhululo ndi a ndeme vhukuma kha tshifhinga tsha zwino. We know that demarcations have many chaos and if they cannot be managed by establishing an authority like the Demarcation Appeal Authority, sometimes we'll have challenges in dealing with demarcations. Ri a zwi ḓivha zwa uri zwa mafhungo a mikano zwi a vha na masiandaitwa a si avhuḓi nahone arali zwa sa tshimbidzwa nga nḓila yone ha sa vhe na mandalanga ane a vha a tshi khou tendela zwa khaṱhululo hu ya vha na thaidzo dzine dza songa si tandululwe nga murahu. Chairperson, I also want to say that when we demarcate or when this authority comes into practice, when the law has been signed, we should also consider social status of our communities and also economic status because, for example, we might find that we have to demarcate a certain ward or to take a certain village from a certain ward and demarcate it into another ward, but without considering social and economic considerations. Musi ni mulayo uyu u tshi yo shumisiwa kha ri swike na une ra sedza vhuimo ha matshilisano na vhuimo ha ikonomi ha fhethu hanefho hune ha khou uyo u itiwa u tsheiwa mikano hone nga mulandu wori arali zwa itiwa hu songo sedziwa vhuimo ha matshilisano na ha ikonomi hu ya vha na masiandaitwa kha wadi yo imaho nga uri ine ya khou shumiwa khayo a si yavhuḓi. I come from a village called Chitangani, which is next to Fundudzi Lake. Ndibva mudanani wa Chitangani uri tsini na dziva Fundudzi. That village has been demarcated many times, going from one ward to another ward. Ndikale huko chewa mikano ri tshi pfukiswa ri tshi bva kha ino wadi ra ya kha ila.
without this law or without this bill, the citizens of that village would continue to suffer impacts of demarcations. Arali hasava na uri mulayotibe uyu uchimbidzwe zwavhuḓi zwi amba zwa uri vhadzulapo vha wadi ila vha ḓo ḓisa phanḓa na u tambula masiandaitwa a u tsheiwa ha mikano hu songo itwa zwavhuḓi. Fourthly, Chairperson, I also want to say that when we enact this bill into law, we should have clauses on this bill that deal with traditional leaders' consultations. Chavuna mudzulatshidulo ndi khou amba zwa uri hu tea u vha na tshipiḓa tshine tsha vha tshi khou amba nga vhavhusi kana vharangaphanḓa vha sialala. When we demarcate, we should consult traditional leaders and make sure that we have done thorough consultations. Ri funa u ya ra ita vhukwamani na vharangaphanḓa vha sialala ho dzhenelelaho nahone hu tshi khou itwa hu kha vhudzivha. So that there will be good integration and good cohesion. Uri hu vhe na ṱhanganelano na u shumisana zwavhuḓi. Chairperson, I also want to say that when we enact this bill into law, we should put clauses under this law that push for public participation. Musi mulayotibe uyu u tshi itiwa mulayo ri tea u dovha hafhu ra ṱuṱuwedza uri tshitshavha tshi dzhenelele. We must not demarcate without taking the views of the community into our considerations. Ri songo tshea mikano ri songo pfa uri tshitshavha tshone tshi ri mini kha zwine ra khou ṱoḓa u ita. Lastly, Chairperson, I also want to say that we should propose under this bill a clause that will be able to deal with a constitutional transition strategy. Ri khou tea hafhu u vha na tshipiḓa tshine tsha vha tshi khou tea na u tshi khou sedzana na maitele a u shanduka ha ndayotewa. Because if we do not deal with a transition, or we don't have a transition strategy, we will have a chaos in demarcating wards or villages. Ngarali arali ra sa sedza tshanduko idzo ri ḓo vha na thaidzo ya uri musini hu tshi ḓo vha hu tshi khou tsheiwa mikano kha miḓanani hu ḓo itiswa hani. For example, you might find that one village has been demarcated and then it falls under 2 wards. Vanga wana uri muḓana muṅwe wo swika na une wa tsheiwa mukano wa fhedzisela u tshi khou wela nga fhasi ha wadi mbili. So when those demarcation change, we should make sure that our strategy of transition is in place. Ri tea musi dzi wadi idzo dzi tshi o shanduka na riṋe ri funa u vha ri na nḓila ine ra ḓo shumisa u langa dzi tshanduko idzo. It will also help where you want to, or we want to, disband other municipalities and take what belonged to former municipalities to new municipalities. Zwi ḓo dovha zwa ri thusa musi ri tshi ḓo fhelisa masipala wo imaho ngauri ra dzhia zwe zwa vha zwi tshi wela kha uḽa masipala ra zwi isa kha masipala muswa. Thank you for your time, Chairperson. Ndo livhuwa tshifhinga tshavho mudzulatshidulo. Number 5. Wa vhuṱanu. Thank you and greetings to all. All institutions that are present here today. The parliamentary panel that's in front of us. My name is Mugibi Kubanganani Person. I'm from the traditional authority at Hamocha. Meaning I'm representing the royal family. I'm representing the royal family.
It's good that it was possible for you to call us here. Zamba uri mahosi na bone vha khou thoma vho dzhieliwa nṱha. It shows that you are really taking into cognizance traditional leaders. Zwo vha zwi tshi vho ri tshuwisa uri uyu muvhuso washu kani wo no vha nṱha ha mahosi. We were surprised that is this government of ours superior to the traditional leaders. Ro vha ri tshi vho pfesesa uri shango a ḽi nga vhosei arali hu tshi khou tshilwa nga heyi nḓila. We did understand then that it means this country will be ungovernable if we're living like this. Zwenezwo zwa ita uri nga murahu musi ro vhona ro dzhielwa nṱha riri. When we realized that you recognized us, We support the bill. we tikedza mulayotibe. Ndi zwa vhukuma mulayotibe uyu ri khou rengisa ri khou tikedza ri sa khou rengisa shango. Indeed, we are supporting this bill and not selling out the land. Ro sedza uri na riṋe vho sa mahosi ri khou dzhieliwa nṱha. We are just looking at the fact that you are recognizing us as traditional leaders. Ro dovha ra sedza uri kha mulayotibe uyu And we also look into the matter that in this bill, ri ḓo vha vhona tshipiḓa sa vhavhusi. we will have a portion as traditional leaders. Huṅwe na huṅwe hu tshi dzudzanywa zwithu hu ya vha na bodo. Everywhere when you organize things, there's a vision. Zwa amba uri na riṋe sa mahosi ri ḓo ḓi vha vhona miraḓo ya vhuvhusi kha bodo yeneyo. So it means in the board that you are going to form as traditional leaders will have members inside that board. Zwa amba uri sa mahosi ra dzhielwa nṱha zwa amba uri ḓo tendelwa vho bvisa mihumbulo. So it means when you recognize us as traditional leaders, then we'll be able to voice our views. Ndi zwone ro vha ro khakhelea nga maanḓa. That time things were not done in order and you had wronged us. Ngauri ndi tshi nga ṋea tsumbo shango ḽa vho riṋe hu na huṅwe hune ḽa vha na mimasipala mivhili ḽi shango ḽithihi. Because if I can give an example, here in our own area, there are places where there are 2 municipalities in the same village. Shango ḽo ralo hu khou tea u ḽi vhuisisa hani ngori masipala muṅwe u ḓa na zwiṅwe muṅwe masipala wa ḓa na zwiṅwe zwi sa yelani. How do you lead such a village? Because the other municipalities comes with their thing and the other municipality come with their own thing. Ṱhamusi ara nga khwaṱha mulayotibe hoyu zwi ḓo thusa uri zwi tsele fhasi vhona kha dzi wadi. Wadi iṅwe I songo vha ya huṅwe wadi iṅwe ya vha ya huṅwe. If this bill is enacted, maybe then you correct it and then you'll divide that into make sure several wards and one ward will fall in the other municipality and the other ward to the other municipality. U dzhielwa nṱha vhuvhusi ha sialala zwi ḓo thusa uri mikano yoṱhe I tshi dzudzanyiwa na riṋe ri vhe tshiphaḓa tsha u dzudzanya mikano heyo. Recognizing traditional leaders will help that whenever you decide on the issue of demarcations, the traditional leaders are part of such decisions. Ṱhamusi ndi hone ri tshi ḓo pfhiwa vhona riṋe ri na pfanelo dzo hanedza hune ri si fare zwavhuḓi. Maybe then we'll feel that we have the right to object whatever that we don't support. Ndi ngazwo ndi khou takala ndi khou vhona na muhulwane wanga afho phanḓa ane shango ḽa vho riṋe ḽi ḓi kwama tshipiḓa tsha bulasi yawe. Zwi amba uri zwi ḓo lugisea hezwo zwithu. That's why I'm happy there in front I see one of ours whom even my land, our land, his farm is in our land. Zwi amba uri musi ra tikisana na vhurangaphanḓa ha sialala zwithu zwoṱhe zwi ḓo tshimbila. So if we work together with traditional leaders, all things will go well. Ndi riṋe ro no ḓivha nga zwifho zwa mashango a vho riṋe. We are the one who know about the resources in our own villages. Zwi amba uri shango ḽa tumulwa nga vhukati tshifho tshiṅwe tsha wela kha shango ḽiṅwe ri u laulisa hani afho fhethu. So if now the village have been divided into 2 and the other resources in the other side, how do we lead such a village? Ndi khou tou livha uri ri khou dzhenelela kha zwipiḓa zwoṱhe a hu na tsheo yo u tumula shango ine ḓo itiwa hapfi ndi mukano wa shango hafha ri songo involviwa sa vhurangaphanḓa ha sialala. I appreciate that we will participate in each and every aspect and no decision will be taken without the participation of the traditional leaders. A thi khou ḓisa vhuvhanga phalamendeni mara shango ndi ḽa misanda. I'm not to be a right wing in the parliament, but what I want to say is that the land belongs to the chiefs, traditional leaders. So nothing must be done in our own land without traditional leaders being involved. Because by doing that, you're causing divisions amongst the traditional leaders and their servants. Zwenezwo ngani wa matukutuku ndikoliwa ndikotenda uri kari kwamane misanda nayo ni kwamiwe uamburu mukano wa shango ko guma hapa uamburu chigere cho guma hapa zidori tusori ribe na tutuwedza na kha vhadzulapo.
With those few words, then I conclude. I'm saying that please contact us, and then we can be able to contact our own people and know that what is happening when in our own villages. Ndingazondola finyana mara maipyanga anga rafulinga na mune wao. I was a bit long, but I won't be that long. Ndolibuwa. Thank you. You were also speaking for those who could not raise their hands. We're taking the second round. You are number 1. You are number 2, number 3, number 4, number 5 at the back. We want 10. Can we see other hands? So it looks like here we'll only have 5. It doesn't go beyond 5. Any further hands? Then I think all of us, we know we have 3 minutes, but because there are not many people, I will not stop you. You must just use 3 minutes as a guide. Bote ba zwitiba zwa uri bana minute miraru nga mnandi ori arongo dala atinga ba imisi bone kha ba shumise uri mbiluni yabo ba khou zwidiba zwa uri una minute miraru. I can see they are still writing. Ndikho ba bona ba kha ḓi ṅwala. Any last hand that we can take? Tshiṅwe tshanḓa tsha u fhedzisela tshine ra nga tshi dzhia. Okay, number 1. Wow, Tom. Thank you. Ngadzina ndi Brian waralibona ndikova kha Waterfall region ngapasi ya masipala wa Makhado. I'm Brian Ralibona. I'm from Waterfall region under Makhado municipality. Ndiko tama ulibuwa ururibe party ya hezwi zwithu ri ko supporta hei bill ine vha vha khayo. We support this bill that we are talking about here. Risikotama rina musi vha izwi ri tshi khou I supporta vha tshi kha ḓi ita zwezwo demarcator ri khou vha na challenge ya uri musi vha tshi dzhia mivhundu vha wana kha muvhundu muthihi wo no dividewa wo no vha na dzi wadi mbili kana wo no vha kha mimasipala mivhili ine I sia I tshi khou ita uri vhathu vhadzulapo vha lwe nga tshavho ngauri vha ḓo wana uri vhaṅwe vha khou ḓa na tshumelo iṅwe havhaḽa vhaṅwe vha sa khou I wana vha complain uri na ndi ngani rine ri sa khou wana iṅwe tshumelo. One thing that's becoming a challenge in the process of demarcating, you realize that one ward falls under 2 municipalities, and in those 2 municipalities, you realize that the other municipality is bringing services, and when the other municipalities doesn't bring, or when the other ward doesn't get those services, then it causes fights amongst people. Ndichikadisa pano rinapene na parliament kaizvita ichicheka kadzi village uri nadzi tshumelo dzine mimasipala ya kukurupedzisa zisa zikosvikana kha vathu uri na musi vachividza vathu machero vha ḓiwana vathu vha tshi khou vha supporta. And Parliament must also check that all the services that you are giving to the people, are they really reaching the people, so that when you need people, people can support you. Ndichikadiyamba na uri na musi vezvi ri tshi khou ya kha mimasipala ine vakhori vha khou nyongo demarcator na mimasipala hezwi vha tshi yo thola a vha thole vho sedza zwithu zwoṱhe uri na vhaholefhali navho ndi vhathu vha kha ḓi tshila ri tshi ya tshila fhano shangoni hu na vhathu vhane na vhaṅwe a vho ngo kona u ya zwikoloni u ya nga he vha nga u ya zwikoloni mafunzo ya nga nḓila dzenedzo navho havhaḽa vhathu musi ri tshi yo vouta ri a vha ṱoḓa na musi ri tshi ita mishumo navho kha ri vha considera songo tori mishumo ya pfhi ndi yavho ya u zwikoloni vhaḽa vha songo ya zwikoloni vhone vha khou tea u ḽa gai ngori ndi vhathu vha vhoriṋe navho. When we do demarcations, what I'm saying is after demarcations, when you create job opportunities, you must take into consideration people with disability and those that are not so educated. Because at the time of voting, you need all these people. It's not that when you create jobs, they must only be for educated people. Everyone is a person and every citizen needs to survive and they need jobs. Hezwi ri tshi khou ya kha dzi service kha vha make sure dzi service dzoṱhe dzine dza khou itiwa kana zwi no khou tea u swikela kha dzi swike kha vhathu ngauri vha nga tsheka vha ḓo wana hu na vhaṅwe vhathu vhane hezwi vha tshi vha vhidza uri kha vha swike miṱanganoni vha swika late nga mulandu uri dzi nḓila dza hone dzi vha dzi sa khou tshimbilea lune
vone parliament vangasara murao memasipala zvithu zvote zvidochimbira. Ensure that the services are being rendered to the people. For example, if I can talk about when you call meetings, you expect people to reach wherever the meeting, the destination or the meeting point on time. And they don't reach there on time because they don't have proper road infrastructure. And if the roads are not in good condition, obviously your meetings will be late. Thank you. Number 2. Wabuviri. Chotoma ndikoresha vatu vote. Greetings to all. Woima wapo ndi wontu wiseni beti mpapuli. Standing here is Mpreseni Betty Mpapuri. Ndiva Chikonelo. I'm from Chikonelo. Kamasipala wa Collins Chabani. In Collins Chabani municipality. Ndoimira structures obalawo. I'm representing several structures. What committee? What committee? Nadobanda ba secretary wa traditional leader at Collins Chabani. I'm also the secretary of the traditional leader at Collins Chabani. I'm standing here in pain because of demarcations. Where I stay, my father is a headman. He has his own village. That village have been divided in two. Half is in the other ward and the other half is in the other ward. When I look at this division, there are some people that are being well taken care of. When we look at those others, they are suffering. It's so painful. It's like they have been kidnapped. Whereas other children from the same father are being well taken care of. I was appealing that when you do demarcations, look into the matter of dividing one village in two pieces. But when we do traditional meetings, we come to the same place under the same traditional leader. When it comes to service delivery, we get different services. Some are good, some are not good. It divides us. It causes conflicts. It's like we are not children of the same father. That's my appeal. Please follow it up. Thank you. Number 3. Good afternoon, everyone. My name is Mr. Fulezani Ngoma from Chiramba. I'm from Ward 3, one of the poorest wards when it comes to service delivery. Ward 3 most of us, when we came here, we thought we are going to talk about the coming back of Mutare municipality. I'm supporting this bill, but be well informed that we people of Mutare, we are in a very big dilemma. Honestly speaking, we are not happy at all when it comes to service delivery because we are falling now under Tulamela municipality. And Tulamela municipality is one of the biggest municipalities. Remember, the municipality is the government behind the corner. We travel long distances to go and get service delivery in Toyando. We are having the offices here in Mutare, but the offices now are empty. So go tell those people who are responsible about bringing back the Mutare municipality that the people from Mutare municipality need their municipality back.
Kaba eba vhudze vhanevho vhane vha vha na vhuḓifhinduleli ha zwa masipala uri rine vhathu vha mutale ri khou ṱoḓa masipala washu murahu. We are sick and tired. Some of our people in other areas have been taken to Messina and they travel long distances to go to Messina as well. Ro neta ro fhela nga mulandu wa uri vhaṅwe vhashu vha tea u sinḓa vha tshi ya Musina vha tshi yo ṱoḓa dzitshumelo nahone ndi kule. We really don't know the reason why you have taken Mutare municipality, because the bigger the municipality is, the poorer the service you are going to render. A ri ḓivhi na zwa uri ndi ngani masipala wa Mutale wo dzhiiwa ra fhiwa wa Thulamela muhulu nga mulandu wa uri masipala wa hula na tshumelo a i vhi i khulwane ine ya ḓa vhathuni. I'm humbly pleading with you, Mr. Chairperson, and your team, that please take this into a very serious consideration. Mudzulatshidulo ndi a vha kwengweledza na tshigwada tshavho ndi ri ndi khou tou humbela kha vha zwi dzhiele nṱha. Thanking you in anticipation. Ndo vha lindela sa izwi ndo vha ruma. Number 4. Wa vhuṋa. Ndi khou livhuwa mutshimidzi wa mushumo. Thank you, Chairperson. Nṋe nga dzina ndi pfi Ndipeleni Mariba. My name is Independent Mariba. Ubva Parama Village Ward 3. I'm from Municipality. I'm from Parama Village, Ward 3, Thulamela Municipality. Kamusi yo thoma ndi tende uri ndi khou ṱanganedza hei bill. Firstly, I must say that I really support this bill. U tshi lavhelesa I khou vhonala uri I ḓo ri thusa u fhirisa zwifhingani zwo fhelaho. When I look at it, I see it as if it will help us than the previous time. Ngauri tshifhingani tsho fhelaho Because previously, hova u khou sokou tou randekanyiwa kana khou sokou itiwa mikano nga board hu sa ḓivhi zwa uri board ya hone I gai. because previously there were a lot of demarcations that were just randomly done by the board and we don't know even where that board is. So zwi khou livhuwa uri musi ho no establishiwa he board. Now we appreciate that now that there will be an establishment of this board. Ngauri ro itiwa dzi consultation na ine board I kha I ḓe vhathuni forty ri bvisa mihumbulo ine ra vha nayo zwa zwino. Because there has been consultation, even the board that's to be established must come to the people and we voice our concerns. Vha ḓo zwi humbula uri musi hu tshi itiwa dzi demarcation. You will remember that when demarcations are done, Community yo vha ina different views kana mihumbulo yo fhambananaho. the community had different views. Mara vha ḓo wana uri dzetsa dzi views dzo no bva vha ḓo wana uri a huna hune musi ho no dzhiwa tsheo ra dovha ra vhuyelela hone ra appeala musi ho dzhiwa tsheo yo tsheiwaho. You realize that after we have given our views, there is nowhere there we can go back and appeal after the decision has been taken. Ndi khou livhuwa ngori ndi tshi lavhelesa hafha kha heyi document I khou sumbedza uri hu na fhethu hune ra dovha ra appeala hone musi demarcation board yo no dzhia tsheo. I appreciate that when I look into this document, I see that there is somewhere where we can appeal after the demarcation board have taken a decision. Tshifhinga tsho fhelaho hu tshi itwa hezwi zwa demarcation. Previously, when demarcations were done, A ho ngo tou vha na consultation yavhuḓi kana yo fhelelaho kha vhathu. there was no proper consultation done to the people. And vhathu va area ine ya nga ngeno Mutale a ro ngo tou farea zwavhuḓi. And people around the Mutale area were not happy. Kamusi ri tshi zwi amba nga u ṱuwa ha masipala musi ri tshi imisa zwanḓa uri a ri khou fushea ra wana hu si na hune ra khou ya hone. Maybe if I can state it categorically that it was about the issue of taking away the municipality. And when we tried to voice that we're not happy, no one could listen to us. Ndi khou livhuwa uri musi ho no vha na appeal board. I appreciate that now that there is an appeal board. Musi decision tshi ḓo dzhiiwa I ḓo vha yo sedza uri vhathu vha nga ngeno kha area vha khou fushea na. When the decision will be taken, it will look into the fact that the people in a particular area, are they happy or satisfied? Municipal wa Mutale u tshi ṱuwa a ri khou zwi amba ndi zwa uri ho vha na infrastructure yo fhelaho I re hone. When Mutale municipality was taken, there was complete proper infrastructure in place. Mara hezwo zwithu ho itiwa that demarcation without considering uri infrastructure I hone. Hauna dzibada hauna mini chikona chimwe chachi hone electricity I hone, but because ho vha na influence from other side the municipality wa ṱuwa.
proper infrastructure was in place, for example, there was roads, there was electricity, there was water, there was everything. But because there was a decision taken from somewhere, the municipality was taken away. I support the bill. I believe that this bill will help us. Ndiko tickets amrayotibe. Thank you. Ndoribo. Number 5. Wabutano. Ndi macharoni. Good morning. Dzina langa ndipfikidiboni Mary Ncube ndibva kha Ward 5 Musina. My name is Kidiboni Mary Ncube. I'm from Ward 5 in Messina. Ndikotekedza bill nawo ndo vaisala. I support the bill even though I'm not happy. Nga mwambo wa uri musi vathu voitawo demarcation murauni haingei. Because people who did demarcations previously, Avongo cheka zwe baba bako demarcata uri mita ine bako uitanganya iyayelana na. they didn't consider that the families that they are uniting or bringing together, are they of the same characteristics? Nga mwambo uri vathu vane vabva kha Mutale vachikoda Musina. Because people that were coming to Musina from Mutale, Ndinga zviamba uri ndi vathu va rural area rine Rwanda la urban area. I can categorically state that they are from rural areas and we are urban area people. And rine Musina rina dzi tariff dzine ra dzi badela. And in Musina we do pay tariffs. Zwine zwa ambaisa ndi zwo rine ri khou badela tariff. Hava vane va vori va khou wela kha rural area ava badeli tariff. What causes pain in my heart is that we are busy paying tariffs. And these ones that come from rural areas, they don't pay tariffs. An example, rina ri badela madi. For example, we pay water. Rina ri renga mudagasi kha masipala not kha Eskom. We buy electricity from the municipality, not from Zwino ri Eskom. badelisiwa dzi back room dzine dza vanga murahu wa dzindu dzashu dza vana vashu. Now we have to pay for back rooms that are behind our children's houses. Ri badela mabhini ane ava oveiwa hune ava uri hu khou tea u leṱiwa mashika ane anga kona uri a hwaliwe nga ḓuvha lithihi nga ṱiraka la mashika. We are paying bins for rubbish bins that can be carried in one day. Hezwo zwoṱhe zwi khou badeliwa nga rine vhane ra dzula urban area. And all those services are being paid by us who stay in urban areas. Hava vhe ri ṱanganyiwa navo vhane vha vha uri vha khou dzula kha rural area a vha badeli tshithu. These ones that were brought together with that are staying in rural areas, they don't pay a thing. Mara musi ri tshi ḓa kha u shumeliwa vha ṱoḓa u wana tshumelo no fana rine ra khou badela vhone vha si khou badela. When it comes to services, they demand the same services as us who are paying when they are not paying. Zwa sia zwi tshi ri luṱanya ra sa ri si tsha vha Musina masipala wa muthihi ya vha yo no vha mimasipala mivhili ngori vha rural vha ḓovha vha khou vha vha rural vha urban vha 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 khou vha urban nga vhanga uri vha urban vha vha khou pfa vhuṱungu ngeno vha rural vha sa vhupfi. This causes divisions and we become Musina, a divided municipality which is not one municipality. Rural remains rural, urban remains urban because people in the urban areas are in pain. So ndi pfesesa uri hei noni bill ngo to amba ngo nṋe ndi khou ima nayo uri tshiṅwe tshifhinga ri kone u to ita appeal ngori ha u ngo lavhelesiwa uri vhadzulapo vha khou fariwa nga nḓila ḓe. I really support this bill so that we can make an appeal because it was never considered how the citizens feel. Musi vha tshi ita demarcation a vho ngo vhuya vha dovha vha sedzana vhuṱhogwa ha vhadzulapo vha hanefho fhethu vho soko ri ṱanganya vha sa ḓivhi zwo ri musi vho no ri ṱanganya a huna tshine tsha ḓo ri uṱanya na. When they did the demarcations, they never even looked at anything that affects the citizens. They just combined us, and after combining us, they never considered that won't this cause divisions and conflicts. Musina masipala wo vhumbiwa nga dzi ward dza 12. Musina municipality had 12 wards. Hezo dzi ward dza 12 musi u tshi ḓa mishumo u wana maybe example hu khou ṱoḓea vhathu vha 12. For example, when jobs are created, you realize in those 12 wards, maybe they need 12 people. Kha ward ri khou tea u vha ri khou dzhia muthu muthihi. One person from each ward. Mara hanevho vhathu vhane vha vha uri vha khou tea u benefita kha mishumo yeneyo ine ya vha uri i kha urban area hu dzhiwa na vhane vha 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 kha rural mara ri tshi ḓa kha rural rina ri tendeli u vho no bva Musina uri ri yo shuma rural. When it comes to benefiting from job creation, those that are from rural are benefiting from jobs that have to be created in urban areas. But when jobs are created in urban areas, we are not allowed to cross over to benefit there by the rural areas. Ri khou amba zwino mabhazi ono ḓa Musina ndi manzhisa
anobva kha rural area achida musina vana va musina a ri khou shuma nga vhanga ḽa demarcation yeneyi ye vha i ita zwino ndi khou pfesesa uri ngoho hoyunoni mulayo kha vha dovhe vha u ite zwori ri kone u ita appeal na riṋe vhaṋe uri a ri khou vha ṱoḓa vhathu vha mutale vha tshi ṱangana na riṋe ngori ri khou balela u vhusana ngauri zwine ra vha ri khou ṱoḓiwa riṋe a ri iti roṱhe u fana vhaṅwe a vha na dzibili dzine vha badela ri tshi khou badela Ndo As livhuwa. we are speaking now, there are a lot of buses that come to Musina in the morning because people got jobs in Musina. And we are sitting there. We want this bill because we want to appeal. We don't want people from Mutare in Musina because the things and the services that we need, we're no longer getting them because of these people from Mutare that have been brought in Musina. Now you are talking where you are, Bako ita posho ane po une baba hone. so we want you to come to the chairs. Kabade bato dzulapa chiduloni bato amba You are zwabude. number one with the head. Babo thoma Come bone forward. boyimisa ochanda. Number two, Baba bubiri, number three, baba buraru, number four at the back, Wabuna, number five, Wabutan, number six. Nawabrati, Any other hand? Swingen Zwanda, Number seven. Nawabusumbe, We still have three seats at the back there. Any other hand? Ukaditaera vangwe bararu, Swingen Zwanda, Whilst they are writing, we are waiting for three more hands. Swingen Zwanda, Number 8 at the back. Wabumaro, Yes, come. Any two hands? But I could hear you wanting to respond to what was being raised. So I'm giving you an opportunity now to raise hands. We will start with number 1. Re tla thoma ka wa pele. Good morning. How are you? Can you come closer to the mic? Good morning. Good morning, and how are you? I'm Elias Rangata. I'm coming from Western. I see that we encounter or we talk about. Can we appeal to the audience to be, must not compete with him. Let's be quiet, please. We want to hear him. Okay. We've got water problems. Before the COVID-19. We have been talking about water shortages even before COVID-19. Masipala urini asya khonudiela batho metsi ka hore o bothata ba bangwe abana tšhelete ya ho patela ko batho ba bangwe ene ba sokola. This water problem has been going on for some time, and most people cannot go and pay for water. Some even go and buy to others for those who have water in their yards. And udimuna mola masipala utile udile di boholo tse dintsi. The municipality came in and had a lot of boreholes around that village.
Udimune amola ka hore ka o sane le tlile hore batho ene ka hore ho tšea ntho o e beya molomong wa ka. O tshwantse ke re ke mone ke tlo e ja ke re. If you dangle a carrot, obviously I'll take it or eat it. Ene ka o sane wa mpona phoso wa re wa o jele ntho e leng ya ka. And next time you are going to come to us and complain. I didn't give you that carrot. I was only dangling it, but you ate it, and it's not yours. O mpona molato nna ko re ne ka hore ntho o itlisitse ene o no le dilemo o sa e shumisi. Jale nna ke a kgona hore nka yo e berekisa. You brought these boreholes, they are not working, and they are being vandalized, and at the end of the day, you are blaming citizens or villagers. Ho ke berekisitse a o ka se wa ntshwara na ka hore wena o idile mara o palwa. You brought these things around the village. Now we are taking over, we are using them. And you come back and blame me for using these products that you have brought in the village. What must I do? Those people who have done or created this problem. We always encounter problems with contractors. They start jobs, they never finish them, and at the end, we are suffering. Go after them, collect your money back, and give to the right people who are going to do the right job. After creating these boreholes, we take over and use them the way we want them to be used. But at the end of the day, the municipality would be blaming that you are using things that don't belong to you. Problems are being created by contractors who have done jobs and they don't finish. And as a result, cause problems to us. Chairperson, excuse me. This mic, Chairperson, this mic is not working. Thank you. Lo edi tshwana bele ka je nna o ya ka nna ka khopelo le bo ikokobetse le tlhompo ke re e batho ba dia dilo tsa o tshwana le ke di o gopela ore please le kane gore le thusane le batho ene eo le re le bitsa maphodisa le khumane batho ba bereka mmereko la wa o tšea metse ya le ba iphile ona ka bona nna a ke re le tshware batho ke re tshwarane ya nna yo a kgonne gore if these boreholes are being used by people who were not actually meant to do these boreholes and finish, don't arrest the people who are using this water. Go and look for the people who did not finish the job and arrest them because they did an incomplete job. That's why metsi ke ntho e kgolo ya botlhokwa ka re ho se a tlhapa o tlo ba le smelling o tlo nkga. Water is the source of life. We cannot do without it. And o tshwantse ore o a berekise o ja lo nwa. You can use this water for your health. O ka se bjale dilo ko wa felletsa o se a di tšheletse. You cannot plant and don't nourish the plants. Motho yo la o tisitse metsi mara a kgone go fita setšhaba. This person has brought water, but this water cannot be given to the villagers to use it. And se sengwe gape ke sene o no dipata masepala o hira batho ka dipata. There are roads being built in our locations.
municipality hire people to work on those roads? ona bjalo dipatra tšela ka moka ke mekotikoti ha di ya o ira kore ntho ya o twisa botlhoko ke o hira motho gore a yo bereka ntho ela a bereka a fitlha mo gare ya sebaka a lesa People o pele o tsamaya bjalo. People are being hired to go and work on this road, and unfortunately, are people who don't have experience to work on those roads. That's why most of them are doing halfway and they leave without finishing the project. Jwale nna ne ke re bona batho ba ba re ho le ba hirile ba o bereka mo dipateng le skela ba patela pele ba fetša mešomo ya bona. You hire people, let them finish the work, and then pay them. Because if you pay them before they finish, they are going to run away without completing the jobs. Ene ho ba setse ba dile mošomo ke kgopela hore ba re ba feditše le tsamaye le ye le bone hore ke nnete ba feditše. Go and inspect a complete job and then pay. Lo tša o tshwana le tše di ka ba di thusitše ho feta tekano ka gore gone be le re llela lebitso le e le hore re nyaka gore nna contract e ke nyako e tšea ke e berekise mara o ke fitlha ko pele ke a lesa. I come as a contractor, ready to work, but at the end of the day, I don't get paid because of other people's problems. Ka gore ke khumane tšheletenyana ye e le hore be ke nyaka gore ke phetše tše dingwe ka yona setse ke e kry-ile bjale ha ke sa belaela ho ya kwa pele. So in other words, I've worked and I've got money. I don't care about completing this project because I got the money. Jwale o dima dilo tše di dia o ka re masepala ha a loka e le batho ba ba uene ba o tšea e le bona batho ba ba uene ba o tšea contract ba fetša ba tšhabela contract ya bona. Nna re boya re re masepala like nna o tshwana le yana bjale re bona le na diphoso ba masepala ka bakeng la gore a le a kgona go fetša le batho ba bona la ba la sepela tselele tšeo la di bona. At the end of the day, we are blaming municipality instead of blaming people who did not finish or complete the project as stipulated. Na o ka re ke sa apea rice wa e tšhela ka mo la gare wa e beya mo potroni. The mic is gone again, Chairperson. They might not hear you. Let's wait for the. Yeah. And this one is working now. It's all right. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. Good. O pele rice. If you cook rice, o ka se tšhele ka re you can't put it in the pot. You cook rice, put it in the. He was just saying, you cook rice, put rice in the pot, put it on fire, leave it there. What is going to happen with that pot or with the rice in the pot? That's exactly what is happening now in our villages. Ke dilo tša o tshwana le tša tše re di bonane di diea. That's why ke re blame masepala ka bakeng la gore o kgona go tšea batho a fetša a se tsamaye mo la batho ba le ba bereka gona a kgone go bona ntho e nngwe le e nngwe. What is important is inspection from the municipality so that job could be done properly. Oro ko tšhaba o patela batho ba a berekane le bona a nama a tšhabile a le sa mmereko. Sometimes these contractors get paid and they don't pay their workers. As such, we encounter problems. Yale nna that's why ke re di ane gore mmereko ho motho a tla re ke feditše le ye le bone gore ke nnete o feditše kore le be le tshepo e tletšene ya gore o feditše. Go and inspect and make sure that the job that has been given to the man is complete. Ka gore sekontiri wa se dia before 2 months o setse o ena le di pothole. After completing a road construction, after 2 months, there will be a lot of potholes on that very new road. Why ba se di o tshwana le batho ba before? Why are they not copying from the previous people who were dealing with road construction? Le a bona gore botsotsi ke bjo bontši. That's why ke re
hodi dilo tsamayane le le check. There's a lot of corruption. Le be le bonnete bjo botsetseng ya hore ntho ela e right e ka se tshenyehe ka pela. Please go and inspect. Ke dio kgopela ka boikokobetso a re lekene ka mokgwa re ka kgonang. I humbly request that should be done. Thank you. Ke a leboha haholo. Thank you very much. Baya dankie. Chairperson, thank you. Number 2. Thank you. Ndikoribu. Ndombolo chincha lulimi uri mungu na mungu akono pfa zwavhuḓi ndombula majority are vhukati ha vhorine. I want to change the language so that I want to change the language so that I can include everyone, majority of everyone. Zwe dela zone hapa ndi zwithu zwiṱukuṱuku badi. I've come here for just minor things. Ne nga dzina ndi pfi Mulaudzi VH. My name is Mulaudzi VH. Ndi wanala fhasi ha Sanko Civic. I'm under Sanko. Bathu bashu. My people. Bathu bothe ba re hapa ndi abathonipa bothe. I respect everyone here. Fhedzi ndi a kwamea zwinzhi musi muthu a tshi ḓo ḓa hafha phanḓa. But I become in pain when someone comes in front. Muthu a tshi khou ḓa hafha phanḓa nda mu tsheka tshifhaṱuwo tshawe nda tshi vhona tshi kha ḓi vha tshavhuḓi uri no vhalaho nga vho vhaliwa nyana. And noticing that the person might have got some education. Mara a tshi ḓa hafha phanḓa a vha songo pfesesa luambo uri hafha u phanḓa ha portfolio ya komiti. But might not have understood the language that the person is in front of the portfolio. Of committee. Of committee. Yene ya vha I khou amba nga ha bill. Which is talking about the bill. Nda ndi khombela uri zwi pfale nyana hezwo zwithu. Can it please be clear? Hafha noni a ri khou livhana na board ya demarcation. Here we are talking about the board of the demarcation. Hafha a ri khou livhana a ri yo phanḓa ha board. Here we are not in front of the board of the demarcation. Bamba zwone. Zwino arali muthu a tshi ḓo ḓa hafha with anger. If ever a person is coming here with anger. Under Bembe district. Under Bembe district. A tshi khou ri fhambanya fhedzi uri u khou relocate under municipality wa local wo no pfi Messina. By just a difference of the municipality called Messina. Bembe got 4. Bembe has 4. Local municipality under it. Local municipality under it. Ndi ifuna yothe mimasipala nne. I love all the municipalities. Zwino a ri bve kha ḽo ri vhone vho achieve mini vha kona u swika u dzula gai arali vha si tsha kona u achieve u dzula hanefho hone vha vha hone nga nyimelo yavho vha songo kanda vha renga fhasi vha no khou ṱoḓa ḓa hafho hone vha vhone. So let us move from what you have achieved from where you are staying. Ngauri roṱhe ri na dzi political barriers dzoṱhe dzine dza nga vha dzi influence uri swike hafho ni ra vhone. Because we all have political barriers. Ndi nga u pfufhadza ndi ḽa uri kha ri ḓe hafha ri khou pfesesa uri khou ḓo amba uri mini. I will humbly request so that we might come here knowing what we are coming to say. A si hone ra ḓo kanda uri masipala hafha. It's not the place where we're supposed to hammer our municipalities here. We are aronga da hapa noni uva za masipala. We at all 4 municipalities that I will mention right now. Messina, Thulamela, Kolenchavane, and Makado. There is box in each and every municipality where you have got your own issue or your own resolution. You need to be heard, to put or to insert your inputs, finish and clear and with freedom. Huna mimasipala mina, hune kayo mimasipala, huna zibodo zine bangaya kazo ba amba zine ba kopori zuko ba baisa. Sino hapa boy arili banebo na he bill ya budisa yenda support ndoli bu. Let us face this bill of which I'm supporting. Thank you. Ndo imao hapa panda. Ndi mfama dikaska. Ndi vama shaho ka ward 31.
My name is Mufama Dicasta from Ward 31, at Makhado. Zwichinyala nga mulomo zwalugiswa nga mulomo. It can be ruined through talking, but it can also be fixed through talking. Ndichivenda chari chilonda chibaba mungwayi. It is the idiom of Chivenda. Rikopfa butongo nga ori ubuya raswika hapa. Roshikiswa nga butongo bune rabupfa. We are in pain because as we are here because of the pain that we are feeling. Rarisa doswika ngabe usi butongo. We wouldn't be here if we were not in pain. Ndizone rikoda utikedza. It is true we are coming to support Ndayotibe. the bill. Arongo da uperekedza bathu kazviko zoimonga uri. We are not here to escort people because of some things. Nga uri zvine zvari baba nga manda ndi zvauri ridori tikedze bili matina huna muhumbulo muhulwane une varanga panda vanavo. Because what pains us most painfully is that the Ndi rihapa arisongotoda utikedza varanga panda kha muhumbulo une baba khawo. we are here not just to support the leaders because of what they have in their mind. Nga uri vanji vari tutuwedza uri ritikedze zviraliyo matina vako toda ula. Most leaders, they want us to support whatever they are planning. Radzula richikolila nga chitu chiti uyosvika richijena mavhu. Yet we are always crying and crying. Namusi ndichikoamba ndizvone ndingazova chikopfa ndichikosumbedzisa uri chilonda chivava mumwayi. Today I'm talking uri chilonda chivava mumwayi. Rina district yasho ine ngakhayo nayone yadzudzayiwa ridosala richikobuseya zvavudi. We have a district whereby by itself it can be well handled, we can be well leaded. Ngauri zviva zvisashavisi uri ringanga rina district ine aichena ndava navanhu. Because we know District aichena ndava navanhu. or the district no longer cares about people. Chautoma chine rari chinga chihumbela vachiotuwa hapa votuwa na dzinduvo dzashu. Firstly, we would love to request, Narine kavari jele nta. can we also be considered Vadove vavuye vatoni. and also come back to the people? Nga uri ndiyazvidiva uri zvatoya zvaiteya hendayo tibe yarwela atari. Because I know if this can be well done, Vadonamba votuwa chote. they won't come back. Ngori vatova vasichatoda chitu kari. Because they won't want anything from Riko us. chinyaleliwa dhuva na dhuva. We are in pain every day Ngauri marangapanda ni kovonala kha vathu. because leaders, you are not showing yourself in people. Zvino rari kotohumbela nga zvanza zviviri. So we are humbly requesting, Saizvivo zvipfa zvililo zvinji ndi chililo chitihi. as you have heard, that we have one problem as a whole. Zvino ndandichitama uri ngauya nga hari nemusi rodzula rivembe district rorali. So I would please that us as the district of Vembe, Kave vachisedze kha mashango othe. can you also look throughout the country? Ngari vurhangeri kana vurangaphanḓa othe vukobhalelwa u ranga vathu phanḓa. Because the leaders are failing to do their job. Ngari vukolutanywa nga veni varangaphanḓa dzipharamendeni. Because you guys are causing the conflicts at the parliament. Hone rine va vuhosini ri votopiwa na madzina. And as the people of traditional leaders, we are given names. Vari kuhumbela uri u tendelana na hendayo tibe kha i ṱuwe iye i shume i dovhe i vhuye vhathuni na zwistructure zwo imaho nga uri na dzi department dzo imaho nga uri dzi vhuye vhathuni uri hu kone u vhuseya. Vha ita hezwo vha ḓovha vho ri fha phulufhedziso yavhuḓi vha phulufhedzeye nahone vha ri fhe ngoho ndaa. I was asking that as we are supporting this bill, can it go forward and be done in accordingly and also come back to the people?
Number 4. Morning. My name is Nkumeleni Julia Mukosi. I'm from Tengwe and Vunemtanjera and Tobe. Vonete. I support the bill. As I support this bill, I'm not saying it should cause havoc amongst ourselves. Let it benefit us and also our traditional leaders. And we are also requesting for Mutare to come back because we are in pain. There are many things that are not going accordingly because things are not done in accordingly. So we were asking so that this municipal of Mutare can come back. And then and I'm also asking you not to change any statement so that you guys can also come back with feedback. zosoko pupa muyani ezusura wana uchibovuti ono bana demarcation zoitantani rineri songobe rabidziwa ari divu zozo wana la guys noroko parity liwori musi zaiti yango rali una une radhe one ridova sala murao usikela bachibvela kagara uri bozitisa hani ngori rina ari ngositodisa ngaendi. And we are also thankful because now we know where we are supposed to go, because previously there were demarcation done but we didn't know how were they done. Abesa zino bathu basibona urata pulpero hey horo yote yodara isikoto fufuma bathu mara zingo kona dzeya ngori bathu bona urata pulpero abachena pulpero na bathu ngori bathu bapedza badza bathuni bachituwa zwithu zwa vashuluga abachabona la bathuni auna thusa ine bathu abaita kha bathu. Many people are no longer coming to this meeting because to them it seems useless because you guys don't bring feedback to the community. Thank you. Number 5. Thank you. My name is Constance Ambani Pinduru. I'm from Parama. I'm here because I'm requesting you guys to bring back the Municipal of Mutare. Because without the Municipal of Mutare, many things are getting destroyed. Una storage ine yaba ichiko baisa muthu mumwe na mumwe ane ba kopira ngayo zwinga diva zoita yana zwino yo phule hapa la madi abadani babona ngani madi ya mvula a storage. Because the road that you have used to come here, there is some waste there whereby it is affecting people. Rado bafu bachiko da una bro ya rumvulini khaela bro ya rumvulini ropatelwa chipato kezulapa lanizo rengisela apa la petu wetu wana storage itsini na mulambo ela storage iko pfuja ibukati ya madi ane ashimiswa nga vadzulapo utamba nokuva arichako notamba arichako nokuva ngantana uri storage hela ya hapa lani yo jena nga ngomu mulamboni auchena uthumelo. And along the road, there is some waste there whereby those wastes are also affecting people. We also can't bath well because the water is dirty. Adoba ava una chikoro cha fishini ketchup ava bana una bana banako jena chikoro apa la petunga mrau ha chikoro una bana batuku una storage yo prayer o hane pala ine yako bvuda na yone iko bvuda ichibvudera mulamboni bana bako tamba chikoro ni bachitambela una bana storage.
And there's also a place whereby it's next to the school, there are some waste there, and then the children are playing there whereby they are also affected. ratuwa futhi ri tshi khou aka tshikolo tsha thengwe ri tshi kha ḓi tou thoma ri gonya tshikolo tsha thengwe nga hafha hone huna storage ine ndi zwezwo zwithu zwithihi yo phuleya na yone i khou shengedza vhana vha tshi gonya tshikoloni iva yo phuleya i tshi khou elela kha mulambo. Even next to Tengwe, there are also some waste there. nne zwe nda ṱoḓela zwone ndi zwezwo ndo livhuwa. I'm here because of the thank you. But before you speak, can I appeal to, Ndiko humbela uri this is Parliament, hapa ndi parliament. so we always have one person speaking at a time. Hu ḓo amba muthu muthihi nga tshifhinga tshithihi. So your voices are drowning the speakers. Zwino posho i khou khakhisa. So please, we are almost through. Let's allow those speakers. If you have anything you want to say, I will take your hands when we finish with them. Please. Ndolibuwa ndi macheloni. Thank you. Good morning. Hapa ndi Masipa Caroline uvakawa 24 under municipality Makado. My name is Masipa Caroline from Ward 24 under Makado municipality. Atango to yimera mapungo manji ndo to yimera ulibuwa bill of demarcation. I'm not here because of a lot of matters. I'm just here to thank this bill. Zwa uthoma zwine ndiko ḓo zhumbela nda ndiko humbela kha masipala washu maḓi a controliwe masipala washu a Vhembe ngori kho vha na mathada musi maḓi a Vhembe a soko kha masipala washu wa Makhado. I was requesting that water can be controlled because we have some issues when it is at Vhembe. Zwa vhuvhili nda ndiko humbela mukha kha mivhundu ine avha lori ro ṱanganyisiwa nayo ri vha na problem arali u lori ro ṱanganyisiwa na mivhundu ine I wela kha sia ḽa Sinthumule. Hune ra dzula hone misanda ndi mivhili hune misanda I mivhili hune a Kutama hune a Sinthumule. Zwino musi vhathu ni tshi khou ita zwa bill of demarcation no swika na hune ra ṱanganyisa mivhundu zwino hezwiḽa zwithu zwi khou ri luṱekanya badi ra ri khou humbela uri Kutama ive nga Kutama Sinthumule ive nga Sinthumule uri hu songo vha na problem ngori zwa zwino vha wana muthu a khou tea uri awa Kutama a khou tea uri a reporte kha musanda wawe a Kutama vha wana uri muṅwe muvhundu une havha lori o fhiwa ndi wa Sinthumule ri vha na problem hanefho ra ri khou humbela vhurangaphanḓa hashu a vhe vha ri dzudzanyele mafhungo a huna mafhungo manzhi. And it becomes an issue to the villages that have been combined, the one from Sinthumule and the one of Sinthumule na Kutama. Vhembe and Sinthumule and Kutama, which are combined. It becomes a problem because now there are some problems that has just arisen. A huna mafhungo manzhi ndo livhuwa zwezwo. Thank you. Number 7. Ndolibuwa. Thank you. Nandifeli nemavola ndipaka watitete. My name is Nemavola. I pay. Hezwi vhathu vha khou vhona vha tshi vho amba nga demarcation issue kana bodoi ndi ngauri information a ngo isa zwone khavho. When you hear people talks about the demarcation is because it hasn't been well informed. Yeah. Or it hasn't done its job. Ne ndiko ḓo amba nga hezwi nṋe hei bill ndi khou I pfesesa ndi khou I ṱanganedza. I understand this bill and I support it. Ngauri I khou include mahosi a vhorine a vha ngo tsha siwa nga nnḓa. Because it also includes our traditional leaders. They are not excluded. And zwiṅwe futhi zwine nda nga tou humbela. And I also request uri vheiwe vha portfolio committee. You guys as portfolio committee. Hezwi ni vhathu vhanzhi vha khou huma vha khou amba nga demarcation board ra khou humbela uri vheiwe I no vhudzavho vhathu vha demarcation board ni ri vhathu vha vheiwe vha khou lila. Many people are talking about the demarcation board. Could you please go to the demarcation board and tell them that the people are crying? Ngauri a vha khou kona no vha khou balelwa no ri fhambanya na mushumo wa vheini. Because they are failing to
to distinguish us from your job. ngauri vamwe vamba nga service instead uri yambe nga ha bili Because some talks about services instead of. then nne ri khou livhuwa he bili ri khou i ṱanganedza fhedzi ya vha no khou ḓavho kha vha ḓe vha ambe nga ha bili vha litsha uri vhudza nga ha sevisi vha litsha uri vhudza vhona nga u andamaina vhaṅwe kha ri funane sa vhathu vhavhembe ri South Africa roṱhe a huna mubvanḓa ndo livhuwa. I support this bill. Could everyone who is coming here in front talk about the bill and not about the services? We are one as Vembe. Good morning. Good morning. Nanga madzina ndi Femikosi Lutendo ndi wanala Gondeni kha Civic Association ya Gondeni ndi tshi khou ḓa ndo imela lushaka lwa Gondeni. Ndo vha ndi tshi nga to amba uri mini tsho to thoma ndi ḓo thoma ngo livhuwa. Can you come closer to the mic? Ndi nga to thoma ngo to livhuwa bodo ya committee yo ḓa ya ṱangana rine ṋamusi. I would love to thank the board firstly. Ndi khou pfa ndo hulisea nga maanḓa ndi khou pfa ro ṱangana ndi ro zwavhuḓi vhuḓi ndo i ṱanganedza heinoni nthu bili yo ambiwaho ṋamusi ndo i ṱanganedza ndi khou pfa i tshi ḓo ri vhofholola ngauri i khou katela mahosi ashu nga ngomu zwi amba zwa uri riṋe ri na zwililo ri a kona u isa zwililo zwashu kha mahosi. I have accepted this bill because it also includes the traditional leaders and we can also voice out to our leaders. Zwi amba zwa uri arali ri na zwithu zwine ra khou zwi lila kana zwine a zwi khou ri fara zwavhuḓi ri a kona u amba ro vhofholowa ngauri riṋe ro no kateliwa nga ngomu. Because if ever we have something that we feel like we are not being treated well, we can easily voice out and freely so. Sa tsumbo ndi nga to amba nga ha bada ya Gondeni. For example, I will use Bondeni Road. Ro vha na issue ya bada ra swikelela he ra vha ri sa khou kona u ambisana zwavhuḓi na vhathu vha ha masipala. We have an issue of the road of whereby we were not able to communicate in according with the municipal. Ngauri bada yashu yo swika he ya khathiwa out ra vho to vulelwa bada kha muvhundu wa Haradali. Because our road was cut, whereby we were also accommodated in another road. Of which bada yashu ro aluwa ri tshi shumisa yone zwa zwino ndi tshi khou amba zwa zwino a ri tsha kona u wana services dzo no nga dzi ambulance nga nṱhani uri bada yashu yo vhaisala. Of which we grew up using that road, but now we no longer have access to even ambulances. But ṋamusi ndi khou pfa ndo vhofholowa uri ri a kona u amba zwililo zwashu ra pfiwa ngauri vho kona u ḓa hafhanoni uri ri khwaṱhise mulayo sa musi vho zwi amba vha tshi thoma uri mulayo u nga si pfe mulayo wo phasaho u sina vhathu nga ngomu kana u songo include community. Today I feel free because you came and then you are listening to our grievance, and then like you have said sa musi vho amba uri mulayo u nga si pfe mulayo wo phasaho u songo include community. Like you have said, a rule cannot be called a rule if it has not included the community. So ṋamusi ndi khou pfa ndo takala nahone inoni bili ndi khou i ṱanganedza nga zwanḓa zwivhili uri i khou ya uri vhofholola ri khou ya u amba ro vhofholowa nahone ro livhana na Demarcation Board zwi amba zwa ri a kona u amba ro vhofholowa ra amba ri tshi khou amba vhupfiwa hashu sa vhathu kana sa community. Today I'm happy and accepting this bill because we are able to freely voice out our things that we are facing. Ṋamusi ri a ḓivha uri arali ri tshi khou lila nga bada ri ya gai arali ri tshi khou lila nga maḓi ri ya gai. Today we know if ever we have problems regarding roads or regarding water, we know where to go. Ngauri ndi kale ri tshi khou ṅwalela ha masipala ri khou ṅwalela nga ha damu la Lunungu ḽine ḽi dzula ḽi na maḓi mara a ri koni u wana maḓi. Because we have been writing letters to the municipality, but we are not receiving any feedback or communication. Ndi kale ri tshi khou ṅwala na nga ha kiḽiniki ya Gondeni service yayo. We have also been writing about Gondeni clinic service, but we have not been receiving any communication. Ri na thange ḽa ḓisiwa Gondeni kha muvhundu wa Gondeni mara u bva tshe ḽa ḓisiwa a ḽi thu vha na maḓi. We have a tank at Bondeni, but ever since it has been brought here, it has no water. Ndi nga tori u bva ṅwaha wa 2012. From 2012. But ṋamusi ndi khou pfa ndi tshi khou pfesesa uri zwi amba zwo ri ri na zwililo zwa so ri tea gai. But today I understand if ever we have problems, where do we go? And ndi khou pfa ndi tshi khou takala uri mahosi ashu navho vha ḓo kona u lila na riṋe vha ḓo kona u ri ambela zwililo zwashu. I'm also glad that our leaders will also voice out our problems.
zwi amba zwa uri ri ḓo kona u shumisana sa civic na mahosi ashu which means we will collaborate as a team uri ri kone u bveledzisa mivhundu yashu so that we can develop our community. ndi khou pfa ndi khou livhuwa nga maanḓa bili ro i ṱanganedza. Thank you so much. We have accepted the bill. The last speaker. Muthu o fhedzisela. Ndi matsheloni vhathu vhoṱhe. Good morning, everyone. Nṋe ndi pfi Nekhumbe Ndiwuho Nicholas. Ndi pfi Nekhumbe Ndiwuho Nicholas. My name is Nekhumbe Ndiwuho Nicholas. Ndi dzula hanefha kha Ward 3 a masipala wa Thulamela. I stay here at Ward 3 at Municipal of Thulamela. Ndori ndi dise vhupfiwa hangavho ha u ṱanganedza mulayotibe u na khou dzinginyiwa. I want to say I accept this bill. Ndi tshi khou ri u tshi nga tou ṋea vho maipfi maṱukuṱuku. In summary, I would love to say Ndi khou takalela uri musi hoyu mulayo wo dzhenisa na mahosi ashu zwi ḓo leluwa musi vha tshi yo shuma mafhungo a u khethekanya mikano. I agree that because it has included our traditional leaders, it will also be simple to do things. Hafha hune nṋe ra dzula hone ndi Thengwe. I stay at Thengwe. Zwino heḽi shango ḽa vhone Thengwe ḽi wela kha masipala wa Thulamela na kha masipala wa Mutale. It falls under Thulamela and Mutale. Zwi amba uri vhone Thengwe vha ḓi wane vha tshi khou dzula miṱangano vha tshi khou itela vhadzulapo vhavho vha fara miṱangano minzhi ngauri shango ḽavho ḽi khou wela fhethu hunzhi hunzhi. Because if ever Netengwe has to do meetings, he finds himself doing lot of meetings because it is divided. Nga zwenezwo ndi tenda uri arali mulayo muswa u tshi ri mahosi vha ḓo vha tshipiḓa tsha u dzhia tsheo zwi amba uri na vhone Thengwe vha nga si tsha tenda shango ḽavho ḽi tshi pamuliwa nga vhukati. And then I'm saying it means if leaders are also included in decision taking, meaning Netengwe will not agree or accept his community to be divided. Zwenezwo ndi tou na vhuṱanzi uri arali zwa nga itea vhone Thengwe vha hana zwa ita uri masipala wa Mutale u vhuye rine ri ḓo vha ri kha tshiimo tsha khwine. I'm well informed that if Netengwe doesn't agree on the demarcation of our village, it means we will benefit. Ngauri musi masipala washu u tshi ṱuwa ro vha ri no ḓi ita na zwiṅwe zwo no pfi dzi IDP ri tshi khou lugisela vho u khwinifhadza vhupo hashu. Tshiṅwe tshawe ndi tshifhaṱo tshe tshe ra ima khatsho. Because previously, before it was divided, there were things called RDP. Mara masipala muswa u tshi ḓa a u ngo tsha sedza zwe vhadzulapo vha vha khou funa zwone wo ḓo ḓa vhona zwawo. But when the new municipal came, it never looked at the things that were decided. It came with its own things. Ndi ḓo tou fha tsumbo mbili nda mbo ḓi yo dzula fhasi. I'll give 2 examples. Tsumbo ya u thoma ndi ya uri musi ri tshi kha ḓi vha na masipala washu wa Mutale hu na zwiṅwe zwi songo tshimbilaho zwavhuḓi kha mafhungo a dzimbadelo dza masipala. When I see our municipal, there are some of the things that are not going in accordingly. Musi vha masipala wo tenda uri hai ri ḓo phumula hei milandu ra tou thoma zwavhuḓi ho mbo ḓi bvelela vhathu Thulamela. When the municipal has decided that they will do something, the Thulamela came and take charge. Hanefho ndi hone hune a ri ngo vhuya ra thetshelesiwa ri tshi khou amba na ṋamusi vhadzulapo vha khou balelwa u tshila zwavhuḓi nga nṱhani ha uri zwiṅwe zwa zwikolodo zwe vha wana vho no vha nazwo zwo vha zwi si zwavho zwo no engedza. And that's where the problem started because nothing was done accordingly. We were never listened. Rina dzi ofisi dzashu dze dza vha dzo katela masipala woṱhe wo lovhaho wa Mutale. Office. We have our offices whereby they include Mutale. Zwa zwino vha yapo zwifhaṱoni zwa masipala ndi majanja ofisi ne ya khou shuma ndi ḓivha nthihi. If ever you are to go there now, it's only one office that is working.
ndiyo u badelisa masheleni. Is the one whereby you have to pay. Zwino ndo vha ndi tshi khou renga henezwo zwiṱukuṱuku ri ḓo livhuwa arali mulayo u tshi ḓo ri seiva musi hu tshi itiwa mikano ra sedziwavho. I will be thankful if in the making of demarcation we are included and we are considered. Ngauri hune thulamela ya khou shuma hone ndi hunzhisa huṅwe i khou balelwa u swika. Because Thulamela is working at many places and some places it is unable to avail itself. Hapa he rine ya ri vhea hone sa former mutale ndi ICU. Where we are placed at ICU. Taking into account the fact that you are now talking amongst yourselves and you are not allowing speakers to speak, I suspect you are tired of listening. And nahone ava khou tendela zwiambi zwi tshi amba ndi humbulela uri zwi amba uri vhone vho neta ngo thetshelesa. So I will take the last hands now. Ndi ḓo dzhia zwanḓa zwa u fhedzisela zwino. You are number 1. Vhone vha wa u thoma. Number 2. Wa vhuvhili. Let's come forward. Number 3. Ava vha khou ḓa ngeno phanḓa wa vhuraru. Is that all? Vho fhelela. Okay. Zwo luga. I am still appealing to yourselves. Ndi kha ḓi vha kwengweledza. We want to hear them. Those who have decided they want to speak. Ri khou ṱoḓa u pfa havha vho dzhiaho tsheo ya u ḓa u amba. We want to hear them. Ri khou ṱoḓa u vha pfa. So less noise, please. Kha ri litshe u ita phosho. Any other hand? Tshiṅwe tshanḓa. It looks like then would be done after this team. U tonga ri ḓo vha ro vuledza ra fhedza nga havho. Number 1. Wa u thoma. Ndi kholiwa nga maanḓa u ṋekedziwe tshinoni tshifhinga. I really appreciate the opportunity given unto me. Havhanoni ndi vho mulaudzi Thendo u bva ngene pa Chandama fhasi ya Ward 3. I am Thendo Mulaudzi from Chandama under Ward 3. Athi nga vhaleri tshifhinga ndi ḓo tou pfufhifhadza sa musi ndi khou zwi wana zwo ri ro no vha na murahu wa tshifhinga. I won't waste time, I'll just summarize because I know that we are just behind time. Ndo vha ndi tshi khou tou tama u eletshedza tshiimiswa hetshinoni tshine tsha vha uri tsho ḓa namusi kha tshitshavha. I would like to advise the institution that's here amongst our community today. Uri musi ri tshi khou ḓo u amba zwililo zwashu hafhanoni malugana na mikano, ro vha ri tshi khou humbela uri zwililo zwine ra khou zwi lila kha zwi swikelele hune zwa khunyelela hu songo vha mafhungo a u fhirisa tshipiḓa. We really plead that when we are here to voice our concerns, every concern that we are voicing here, let it be taken into interest so that you are not here to wail away time or just to make sure that you have come here. Tshithu tsha vhuvhili ndi tsha uri musi vho kona u ḓa vha ri kwama nga u rali sa vhadzulapo kha vha dovhe hafhu vha vhuye ri khunyeledze hezwinoni zwe ra zwi thoma ri songo swika hune ra gavhiwa nga surprise ya tsheo ine ya ḓovha i tshi vho tou bva kha vheiwe hu songo vha na u kwamiwa vhadzulapo khathihi na mahosi a vho riṋe. As you are here to listen to us, make sure that after you have taken a decision, come back to us and inform us. We must not be surprised that a decision is implemented without you coming and telling us, and then we hear or we see that when we have never been informed and our traditional leaders have never been informed. Chimwe tsho tou fhedzisela chine nda nga tshi livhisa kha tshiimiswa hetshinoni ndi tsha uri ro vha ri tshi khou humbela uri zwiimiswa hetshi tsho raliho tshi songo swika hune tsha capturiwa nga vhorapolotiki ngauri tsha dzhenelela vhorapolotiki zwi amba uri na mvelelo dzine dza ḓo vhuya dzi ḓo sala dzi tshi khou ḓa dzo no vha na u sideline uri arali u masipala u tshi khou ḓa u ḓo vha u tshi khou ḓa u tshi khou ḓela vhathu vhafhio. A structure like this, I humbly appeal that it must never be politically captured. Because if it gets politically captured, everything that will be done or implemented, it will look at a certain group of people or targeting a certain group of people. Zwino u thivhela phambano vhukatini ha vhadzulapo na mahosi na u dovha hafhu u thivhela mifhiriri
ndi vhona ungari kha ri swikele hune ra vha fair and honest kha tsheo ine ya ḓo ḓa nahone i sokho dzhiwa zwi tshi khou bva kha uri hu khou nyadziwa vhathu sa musi masipala washu wo rali wa masipala wa mutale wo swikela hune wa ṱuwa riṋe ri si gwalabe kana ri si vhe na tshiṅwe tshithu ri songo dzhieliwa fhasi ngo to ralo. To avoid conflicts and havoc amongst citizens, don't take decisions without us and force them on us. For example, our Mutare municipality was taken away from us and we didn't do anything. We didn't even do demonstrations. We didn't do anything. And in that way, we feel that we have been undermined. Ndi khou livhuwa nga maanḓa thi nga ḓuvha ḽela tshifhinga na u livhuwa tshiimiswa tsho ḓidinaho u ḓa hafhanoni zwi to amba mashudu hezwinoni. I really thank you and I thank the structure that's here. You make your efforts, you come here. We are very lucky to have you here. Number 2. Wabumili. Start by appreciating the time awarded unto me. My name is Takanine Masisi. I come from Lambi. Ward 5. In Ward 5. Under Tulamela. In Lambi there we have serious concerns. There is no service at all. Because that word is being moved from pillar to post every time. When we think we are here, we have requested this, then it's changed, we are moved to another place. Even the houses that we got is those houses that were built there in 2000. We only see nice houses when we go out to other villages. When time for voting is near, now people flock into our village. By that I'm saying we are pleading. Please consider us because as we are speaking now, even water. We lack water, we are drinking water together with our livestock. If this group that's here is looking into detail and to please come and see amongst those mountains. You will see what's happening there. We are really suffering. We were pleading that even if this Munatare municipality can be brought back, at least we'll have a municipality name. Poor of the poorest are staying in Ramvi and we don't even have money to go to Tando. Thank you. Number 3. Greetings. I thank you for the opportunity awarded unto me. I'm Mashobela Richard from Zimauri in Ward 15. I'm here to receive or to welcome. I really accept everything that the demarcation is talking about. We need our municipalities back. And when I look into it, I realize that even previously it was like that. So if it comes back the way it was previously, we will really accept it. And the service in the first order to Ziamba, Musimas Parayaborine, Ichibuya, Ramaga service, Ramba, Otone, Abana problem. Services will talk about once our municipalities are back, and then we'll talk about all the problems.
I will now try and summarize zwa zwino ndi ḓo lingedza u nweledza some of the critical issues that have been raised zwiṅwe zwa zwithu zwa ndeme zwo buliwaho and indicate how they will be attended to. na u sumbedza uri zwi ḓo shumiwa hani. First, we have a general sense that people welcome the bill. tsha u thoma ri nga u angaredza ro vhona uri vhathu vho ṱanganedza mulayotibe. The next call is that the Demarcation Board khuwelelo ya vhuvhili ndi ya bodo ya zwa mikano should come to yourselves ine ya khou tea u ḓa kha vhone to deal with the issues of demarcation. u livhana na mafhungo a u tsheiwa ha mikano. As the portfolio committee, we do have oversight responsibility over the Demarcation Board. sa komiti ya portfolio ri na mushumo wa vulavhelesi hangei kha bodo ya zwa mikano. So the message would be communicated with them. mulaedza uyo u ḓo swikiswa khavho. The third critical issues that have been raised relate to service delivery. tsha vhuraru tshe tsha buliwa tshi yelana na nḓisedzo ya tshumelo. We also equally have a responsibility to conduct oversight over the executive. ri dovha hafhu ra vha na mushumo wa uri ri kone u lavhelesa vhalanguli. Executives are arranged as follows. You have got the president with his cabinet. hu na vhalanguli vho fhambanaho ri na presidente ngei nṱha na khabinete yawe. So issues raised here will be communicated directly with such ministers. so mafhungo o ambiwaho fhano a ḓo isiwa thwi haningei kha minista dzo teaho. The next level of the executives is the premier and MECs. vhuimo vhu no tevhela ndi ha vhalangavundu Will na dzi also, MEC. we have also been taking notes, such matters related to whatever MEC premier would be communicated to them. ro vha ri khou talatadza zwo bulwaho zwi yelanaho navho na haneyo mafhungo a ḓo swikiswa khavho. The last sphere of government is local government. vhuimo huno ha u fhedzisela ndi ha muvhuso wapo. Such matters as well would be communicated directly with either district level or local municipality. na ayo a ḓo swikiswa a isiwa kha masipala wapo kana wa tshiṱiriki ane a yelana na hanefho. We also noted that generally there's this message that says nothing should be done without us. ro dovha hafhu ra vhona uri nga u angaredza hu na mulaedza wo khwaṱhaho une wa ri a hu itwi tshithu riṋe ri siho nga ngomu nga ha riṋe. Whether that is said by people living with disability ho ambiwa nga vhathu vhane vha khou nga vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali or traditional leaders. kana vharangaphanḓa vha sialala. Another critical area is this urban-rural divide. hu na mafhungo a vhupo ha ḓoroboni na ha mahayani na u fhandekanya ha uvhu vhupo. We have also taken note of that. nazwo ro zwi ṅwala fhasi. But maybe one assurance is to say in the bill itself, khwaṱhisedzo nthihi ine nda nga vha vhudza ndi ya uri hafha nga ngomu kha mulayotibe the bill proposes that the selection panel of the board hu vha hu tshi khou dzinginywa ḽa uri musi hu tshi nangiwa phanele ya bodo should have the chairperson of the National House of Traditional and Khoisan Leaders. hu funa u vha na mudzulatshidulo wa lushaka wa i nnḓu ya dzikhoi na dzisani wa vharangaphanḓa vha sialala. So by implication, at the highest level, traditional leaders would be included. zwi amba uri kha vhuimo ha nṱha nṱha vharangaphanḓa vha sialala vha ḓo vha vha nga ngomu. And lastly, community involvement now when you demarcate municipal boundaries is compulsory. musi hu tshi itiwa mikano ya masipala tsha u fhedzisela ndi zwi tou vha khombekhombe uri hu vha tshitshavha tshi dzhenelele. And if there's any dispute, there is this appeals authority that would be established. zwino arali ni hu na khaṱhululo dzifhio na dzifhio kana khanedzano
huna hanoni mandala nga akhathululo ane ava hone. My last point is where people are beginning to see democracy in action when you get involved in lawmaking. Cha u fhedzisela ndi zwa uri vhathu vha khou kona u tou vhona zwa uri zwa zwino democracy yo mela milenzhe nga mulandu wa uri vha khou tou vhona zwa uri hu ḓiwa vhathuni. So I'd like to say thank you very much to the leadership, both from the local government as well as traditional leaders. Ri khou livhuwa vhukuma kha vhathu vhoṱhe kha vharangaphanḓa vhoṱhe na vharangaphanḓa vha sialala. And any other critical stakeholders who might be part of this. Na vhashumisani vhoṱhe vha ndeme vhane vha nga vha vha tshipiḓa tsha guvhangano lino. We will now invite the Portfolio Committee Secretary to make announcements. Zwa zwino ri ḓo vha ri tshi khou fha muṅwaleli uri vha ḓe vha ite dzinḓivhadzo. Good afternoon, everybody. Ndi masiari vhathu vhoṱhe. The closing date for written submissions is 29 August 2023. Ḓuvha ḽa u fhedzisela ḽa u ita makumedzwa ndi ḽa 29 Ṱhangule honoho ṅwedzi. The correspondence must be addressed to the chairperson, Honorable F.D. Kasa. Makumedzwa a tea u iswa kha mudzulatshidulo Vho Kasa. Email address is imdab@parliament.gov.za. Diresi ya email ndi iyo yo buliwaho. Repeat it. imdab@parliament.gov.za. Voifa. I am D A B at parliament .gov.za. Voifa. We got it. Thank you. And if there's any questions or queries, they can contact Arali vana dzimbudziso Shireen Kasim vangatama kwama Vho Shireen Kasa on 083 kha 083 709 701 9 kha vha thuthe 19 85 33. 33. Read double. Repeat it. 083 083 709 709 85 33. 33. Boy Wana. We got it. Thank you. The committee has also organized some lunch. It's just still on its way because we finished a bit earlier. Ro ṱavhanyedza u fhedza komiti yo vha yo vha lugisela na zwiṱukuṱuku zwa u tika. So we want to request that everybody stay seated, and once it arrives, we will distribute. Zwi kha ḓivha nḓilani zwi khou swika kha vha dzule fhasi vha dzike musi zwiḽiwa zwi tshi swika vha ḓo sumbedziwa vha ḓisiwa vho dzula fhasi hanefha. Thank you. Ro livhuwa. The public hearings are officially adjourned. Thank you very much. Dzulo ḽa vhupfiwa ha vhathu ḽo fhela zwino. Ro livhuwa tshumisano.